நான் ஹெட் ஆன் 1. இருக்குண்ணா இருக்கு. இங்க ஜென்ஸ் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க. அர்ஜுன் சபரேஷ் இன்னும் ஒரு ஜென் வேணும் சொல்கிறேன். இது நந்தினி, லேடிஸ்க்கு நந்தினி. அப்புறம் வந்து இவரோட கிராண்ட் ஆட்டர், கவுண்டரோட கிராண்ட் ஆட்டர் மகாலட்சுமி இல்லை அவங்க பேர் யோகேஸ்வரி கவுண்டரோட கிராண்ட் ஆட்டர் சொல்லிடுங்க. அப்புறம் என் பொண்ணு எழுந்து வந்துருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ஷயலட்சுமி எல்லாமே கிராண்ட் ஆட்டர்ஸ். அக்ஷயலட்சுமி முன்னாடி பிரியலட்சுமி, இதில் ராஜலட்சுமி. இங்கே மட்டும் ஒருத்தர் வேணும். இதுக்கு என்னையான கூப்பிடுங்க. என்ன கூப்பிடாதீங்க, இவங்கள தான் கூப்பிடுங்க. சரி இல்லை சீஃப் கெஸ்ட். சரி ஓகே. அது வந்து அந்த டிக்கெட் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ரெடி ஸ்டார்ட். மைக்கை செட் பண்ணி வச்சுக்கணும். சீக்கிரம் பத்மநாபன் ரெடியாக போகலாமா? பத்மநாபன் ரெடியாக போகலாமா? ஹலோ சரி நான் போடியம்மா. யூடியூப் லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. Happy evening to one and all present here. So we have geared up for the second session of the day, the second half of Synergy annual celebration. Let us start the beautiful occasion with a prayer song. Shall we all stand up for the prayer song? Thank you. கருவாகி
கருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் நிறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லையில்லாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய் நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய் உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய் உனை உணரும் அறிவை என்னுள் அருள்வாய் சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் நிறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு மலர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு மலர்ச்சி கொடு. தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடைந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தர்க்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you everyone. Please be seated. Dear parents, we have started with YouTube Live. The link is shared through the WhatsApp. This is for your kind information. You can tell your relatives, those who are far flung, can enjoy the program through the YouTube link. To start with, a tribute. In memory's embrace, we your name. You have forever a flame illuminating many lives. With vision and purpose, you pass the way, guiding us forward. In your legacy, we proudly stand tall. Grateful for the foundation you have given us all. Now, we are going to have an AV about our beloved founder. இங்க ஒரு சாதனையாளர் நமக்கு மத்தியில அமர்ந்திருக்காரு. உங்களுடைய தாளாளர், அவரை பத்தி இந்த பேப்பர்ல படிச்சேன் நான். அப்போலிருந்து யார் கேட்டாலும் கேட்டு வாங்க வேண்டியிருக்க தட்டல்களை, அவரை பத்தி ஒரு சிறு கதை இதுல சொல்றேன். திருச்சியில பிறந்து மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து அங்க கஷ்டப்படுறான்னு சொல்லிட்டு தந்தை அவரை மதுரைக்கு அனுப்புறார். மதுரையில ஒரு சின்ன கடையில வேலை செய்யறார். படிப்படியாக வளர்ந்து சென்னையில் வந்து ஒரு முன்னோடியாக தன்னுடைய வியாபாரத்தில் திகழ்கிறார். அப்போ ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போறார். ஒரு நாள் மனசுல தோணுச்சு, ஒரு சிறு பொறி, நம்மகிட்ட இருக்கிற காசை எப்படியாவது மக்களுக்கு உதவும்படியாக செலவிட வேண்டும். ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி ஆரம்பமானது அன்னைக்கு, அந்த உதயத்துல. இப்போ 11 ஆண்டுகள் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டு 11வது ஆண்டு இன்னைக்கு விழா கொண்டாடுறாங்க.
அதுக்கெல்லாம் ஏன் கை தட்டாம இருக்கீங்க? சொல்லி சொல்லி வாங்கக்கூடாது கைத்தட்டல்கள், தானாக வர வேண்டும். உங்களது நடுவில் ஒரு சாதனையாளர் அல்ல, அது மாத்திரம் கிடையாது, மனசு ஒரு நல்ல மனிதன். அழகா ஒரு குழந்தை பாட்டு பாடிட்டு ஒரு டான்ஸ், சிரித்து வாழ வேண்டும் பிறர் சிரிக்க வாழ கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அன்பில் வாழும் இதயம் தன்னில் தெய்வம் கண்டால் வணங்கும். நம்மெல்லாம் அவரை வணங்க வேண்டாமா? வெறும் கோயில் மாத்திரம் கட்டல, 1000 குழந்தைகளை படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். மேல்மட்ட குழந்தைகள் அல்ல, அத்தனை பேரும் ஏழை குழந்தைகள். எதுவும் எதிர்பார்க்கல. நான் வரும்போதே எனக்கு கண்ணில் மணி துளிகள் வரும்போதே, கோயில் மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக் மேன். நான் பார்த்திருக்கேன், நிறைய ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன். அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் அந்த வரவேற்பதே வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இங்க வந்த உடனே ஒரு பணிவுடன் வரவேற்று, பெரிய மனிதர், அவ்வளவு பேர் கூட பழகிறவர், ஒரு சாதாரண நிலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரிடமே அன்புடன் பழகின்றார். அந்த தெய்வம் வாழ்த்தணும், அதே மாதிரி நாமும் அவருக்கு எழுந்து நின்று வாழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரும் எழுந்து அவருக்கு கரகோஷம் எழுப்ப வேண்டும். ஏன்னா வாழ்க்கையில ஒண்ணே ஒண்ணு கத்துக்கணும், மற்றவர்களை பாராட்ட வேண்டும். கேட்டு பெறுவதல்ல பாராட்டல்கள், தானாக மனதில் வர வேண்டும். இதுவாது பண்ணாங்க, கடவுள் அதுக்கு தான் 2 கை கொடுத்திருக்காங்க. எல்லாரும் அவரும் நன்றி. The person who spoke is Mrs. Meenakshi Vijayakumar, Joint Director, State Training Center, Fire and Rescue Services, serving the government of Tamil Nadu. You'd have noticed the tears accumulated in our founder's eye. That tears is out of happiness that he has achieved through hard work and dedication. What we are now here today is because of him. So please give him a great round of applause and thank him that he has made everything possible. Other than academics, you are provided with so many extracurricular activities which gives you a holistic development. So we need to be grateful, and from 56 students and 5 staff, now the school has gone above and above to 132 staff and 1,665 students in 27 years. That's really a great, great, great achievement. I thank our senior principal for providing such a moving video for us. That's really heart-touching, sir. Now it's time to start our program. Tamasoma Jodhar Tameya. The commencement of our gathering today is marked by a cherished tradition, lighting of the lamp. This ritual, steeped in profound symbolism, represents our ascent from ignorance. You can see we have 2 lamps. One represents the Panchabhutas, Akash, Vayu, Agni, Jala, and Prithvi, blessings from the nature. The second lamp signifies blessing from the school through the holistic approach, as we offer in form of Silambam, yoga, Bharatanatyam, Western dance and music. So, to light the first lamp, I request the beautiful women of the evening, Mrs. Nandini Venkateshan, Yogeshwari, granddaughter of our founder, Mrs. Priya Lakshmi, Mrs. Akshay Lakshmi, and our guest, Mrs. Rajalakshmi. Please come to the stage and light the lamp.
Yes. 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 We are absolutely honored to invite Yes, there goes the first lamp. And the second lamp, we invite Mr. Malai C. Satya, Mr. Prince Babu Rajendran, Mr. Venkateshan, and Arjun Sabri, and our senior principal. To kindle the flame of enlightenment and officially inaugurate our function, may the radiance touch each one of us to ignite the flame of knowledge and understanding. Thank you, dignitaries, for giving a beautiful start. Now I request our senior principal, the captain of the crew, to deliver the welcome speech. Good afternoon. It is with immense joy and pride that I extend a warm welcome to each one of you to Sree Iyappa'S Annual Day celebration. Today is a day of reflection, celebration and recognition. As we gather here to commemorate another year of academic excellence, cultural diversity and the collective achievements of our school community. This evening is not just an event, it is manifestation of hard work, dedication and passion that permeate every corner of our school. It is an opportunity for us to come together, appreciate the talents of our students and acknowledge the efforts of our teachers and staff who tirelessly work towards the holistic development of every child. As we look back on the past year, we are filled with gratitude for the support we have received from parents, the commitment of our teaching and non-teaching staff, and the enthusiasm of our students. Each one of you has played a crucial role in making Sree Iyappa'S Matriculation Higher Secondary School a vibrant and thriving hub of education. This year Annual Day is a testament to the varied talents, skills and interests that make our school a dynamic
and inclusive learning environment. Today's performances, presentations, and displays will showcase the incredible potential that resides within our students. Let us use this occasion to not only celebrate our achievements, but also to reaffirm our commitment to providing quality education and nurturing the unique abilities of every student. As we embark on another year of academic pursuits, let us remember the values instilled in us by our school. Value of integrity, discipline, and a relentless pursuit of knowledge. I extend my heartfelt appreciation to our esteemed chief guest, Thiru Mallai C. Satya, President of International Manchuria Kung Fu, and also the President of World Tamil Art and Culture Movement. Your presence adds a special significance to this event, and we are truly honored to have you with us today. Your remarkable contributions to martial arts and athletes are truly commendable. We eagerly anticipate hearing your insights and words of wisdom. I am deeply grateful to welcome the pillars of Sree Iyappa'S family. Given the magnitude of our close-knit community, we are fortunate to have two steadfast pillars. One is our beloved correspondent, the epitome of simplicity, Mr. K. Venkatesan, and the other is our dynamic guiding force, the school's director, Mrs. Nandini Venkatesan. A warm welcome to you, sir, and heartfelt welcome to you, madam. I am happy to welcome all our well-wishers. Once again, a warm welcome to each one of you. May this annual day be a memorable and inspiring experience for all. Thank you. Thank you, sir. Without further ado, let's start the program. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் விழியில் எல்லாம் அழகே மழை மட்டுமா அழகு சுடும் வெயில் கூட ஒரு அழகு. Madhumitra, are we in school? Welcome to the coolest musical party in town. Are you ready to groove to some awesome tunes? Absolutely. We have got a fantastic lineup of songs and they best have a super talented band, keyboard, melodica, flute and pad. All are set to make this day unforgettable. Get ready to be amazed as we kick off this musical adventure. It's a fusion of melodious and beats that will get you on your feet.
with so many light years to go and things to be found. I'm sure that we all must have so eternal countdown. Thank you, children, for that beautiful
performance. The drums, the cymbals, the saxophones, everything gave a beautiful, excellent musical notes. Dear parents, you can check your YouTube, the link. We have started to upload the live videos. You can tell your relatives to enjoy it. Let us move on to the next program. Good evening to all. I am Dashita of 2nd B. I am Kavinan of 2nd C. Welcome to our annual day celebration, the most wonderful day of the year. Today is all about exhibiting our incredible talent and making memories with you all. Are you excited for an amazing fun day? So sit back, relax. Let's dive into our annual day celebration. Here is our little corner of creativity. Today we present the story of a beautiful kingdom and its people. So, without any further delay, let's give a warm welcome to our talented youngsters. Get ready for their fabulous skit and enjoy the show. Thank you. The Kingdom of Catalonia. Once there was a great kingdom called Catalonia. In the kingdom, people lived peacefully and harmony. Catalonia's kingdom organizes a flower festival every year. People from every corner of the kingdom admire the beautiful blossoms during the flower festival. The flower festival was enjoyable, favorable to everyone. Unfortunately, the kingdom is experiencing a drought this year due to the lack of rain. Let's stay tuned to what unfolds. My king, what happened? Why do you worry so much? This year's flower festival is concerning me. Don't worry, my king. There is always a solution to a problem. Did you get any update about the flower garden? Keep your hope alive, my king. I will follow up with our gardener to get the positive update. All right, I will wait for you. Yes, my king. What are you doing, my daughter? I am working to fix this. You cannot do that, my dear. Father, nothing is impossible. Hello, gardener. How are things in the garden? Are they blooming? As you are aware, there has been a drought which have left the plants lifeless. The flowers have not bloomed. What plan do we have for the flower festival? I don't think we will be able to celebrate this year. The flower show is cause of king's concern. We must not let him down. Is there anything we can do? If you agree, my father, I will share an idea. We can create our own lovely flower garden. Is it? If so, how is it possible? We have learned to never give up from our teachers. During the flower festival, we can create our own pro-life craft and display. Fantastic idea! Here is a surprise. My king, we can carry out the flower festival according to our plan. Our gardener's daughter
gave us the idea of showcasing floral craft for the flower festival. The king had declared a flower festival. Have you heard that? How is it possible? How did the flowers bloom this year when there was no rain? I don't think this year flower festival will take place. Let's see what happens. Fine then. Come on, let's check out the garden. Could you find any flower? The plant don't appear fresh and there are no blossom. But the king had informed everyone about the flower festival. I am wondering how is it possible? Maybe the king would have arranged for something. Well, let's hold on. The flower festival is approaching in the kingdom of Catalonia. The younger kids from Catalonia have arrived to assist in arranging the flower festival. Wow, the kingdom looks beautiful. I have never seen a flower festival so gorgeous. The flowers are amazing, especially with vibrant colors. In fact, the kingdom appears even more lovely and it is really stunning. You showed yourself, my sweet little girl, through all of the difficulties. You managed to make the flower festival happen. Thank you so much for your effort. I am grateful, Mikey. I would like to express my gratitude to my teachers
for instilling in us the value of hard work. They instill in us the value of determination, imagination, confidence, and hard work in order to achieve our goals. You're right, my sweet little girl. You saved me from sadness with your brilliant idea of creating a lovely flower garden. I am very grateful, Mikey. Minister, send those presents to all of the kingdom's teachers and children. The king expressed gratitude to kingdom children and teachers for their outstanding work. After receiving the gift, all of the kids and teachers expressed their happiness and thanked the king. The children of Catalonia have arrived to express their joy. The skit showed that no matter what happened, we should always be creative, confident, dedicated, and persistent.
we can be successful in anything we do. Thanks and goodbye from the Kingdom of Catalonia. Enjoy the wonderful Wow, overloaded with the cuteness. Give them a big round of applause for all our cute munchkins. They are really the Eden Garden of Sri Iyappa. Yes, children? Yes, the blossoms, the blooms, the buds, the flowers. Wow, they look so colorful and refreshing. Please give them your love. That's it. Now, reflecting on the academic strides of academic year 2022 to 2023, our students excelled with commendable achievements. As we transition into 2023 to 2024, the cultural panorama has flourished, unveiling vibrant talents that have enlivened our school spirit. Now, let's hear more about these successes from our principal ma'am, Mrs. Revati Pillai. Good evening, one and all present here. I am indeed honored to have this opportunity to present before you the consistent upward growth of our school's achievements. I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. We have always been committed to create an environment in the school which helps the young minds to blossom and provided a platform for individual thinking and holistic development of the child's personality. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be in the area of academics, sports, discipline, leadership, and many more. Academic excellence, it's a great pressure. Academic excellence is a demonstrated ability to perform, achieve, and excel in scholastic activities. To achieve academic excellence, it is essential to create an environment that fosters the development of a community that can grow intellectually, socially, ethically, and therefore able to pursue successful and fulfilling careers. Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Academics is the core focus of Sri Iyappa. All the possible efforts have taken and we will continue to take to ensure academic excellence in our school. We believe that excellence in academics is the hallmark of our school as a good institution. Sri Iyappa has been stepping from success to success all through the years since its humble beginning in 1996 and last year as no exemption. We have done excellently in academics and non-academic areas. This report highlights the achievements in academics and culturals made during the year gone by and at the same time set the path for greater accomplishment in the years to come. We are happy to share the details of 22-23 board exam results. Most of our teachers have produced 100% results in their subjects, and I am glad to announce that 7 students that 12th standard have scored centum in 3 subjects: commerce 3 centums, accountancy 3 centums, computer application 1 centum. School toppers: 10th standard A. Efrin, school first; S. Gomati, school second; K. Kritika, school third; and 11th standard R. Darshini, school first; S. Sharmita, school second; S. Pushpalata, school third; 12th standard S. Priyadarshini, school first; Pooja Pradhan, school second; and V. Niveda, school third. All the toppers were appreciated and congratulated by the parents, well-wishers, teachers, and management. On July 6, 2023, our 10th standard toppers of 22-23 board exam were honored in a function by 198 Ward Councillor, Greater Chennai Corporation, Sri Leo Sundaram, held in a government higher secondary school, Karapakam. All the 3 students were given the cash prize of rupees 10,000, 5,000, and 3,000 each with a merit certificate. Cultural achievements. Participation is most important rather than winning a competition.
Students in our school are not only motivated and encouraged in studies, but they are also boosted to participate in various inter-school competitions to bring out their hidden talents. Kalvi Tiruvizha. Nellinarar Metric Higher Secondary School, Kottivakam, in collaboration with Madurai Mahajana Nadar Sangam, conducted Kalvi Tiruvizha in commemoration of 121st birthday of Karma Veerar Kamarajar on 8th July 2023. 423 students from 42 different schools participated in the oratorical competition in 3 categories. 14 students from our school participated in all the 3 categories. B. Pratlin of 12th standard won the 3rd prize with a cash award of Rs 2,000 and a certificate from the Congress leader Thru G.K. Vasan. Glitz Culturals, an inter-school cultural competition, was conducted by JPR Metric Higher Secondary School, Chemmanjeri, on 27th and 28th July 2023. Our students from primary, middle and high school participated in several competitions and bagged prizes. Grade 8 student won 1st prize in Chef in the Making. High school students won 2nd prize in neon painting. Grade 10 students won 2nd prize in Chariots and Slave of the Rhythm. Grade 5 student won 3rd prize in Attire Master. Grade 9 and 10 boys won 3rd place in Treasure Hunt. This has sowed the seed of confidence in them. Veetukoru Vinyani, Project Mela held at Sri Niketan School on 25th August 2023. The students of 6th to 12th standard have participated in the invention of creative and innovative topics. Grade 6 topic, Walk to Save by Abdul Akil and Dwarakesh. It is used for the generation of electricity by own using piezo electric sensor. Grade 7 topic, Just One Press by Gona Regan Prakash and Killi Valavan. It is used as women's safety device. Grade 8 topic, Save Precious Drops by Latishwaran and Tarun. It is used to collect humidity and convert or save water using mesh cover. Grade 12 topic, IoT in Agriculture by MG Rubesh. We can grow any plants without temperature barrier at zero maintenance, fully automatic and access through Wi-Fi without smartphones and PC. Topic, IoT Smart Dustbin by A. Abdul Rahman. We can reduce the overflow of dustbin through this system and can avoid traffic of big garbage trucks, can monitor the smart dustbin through our phone or PC. Topic, Security or Surveillance Robot by S. Darshan and B. Pratlin. Face recognition can be done, can detect unauthorized instructions, monitor for unusual activities and provide real-time video to human operators. All the students explained in a confident and informative manner. Monfest 2023, a cultural celebration was conducted by Montfort School, Perungudi, inviting many schools to participate in various competitions. Our school was placed in the 5th position among 15 schools. All the 11 students gave their best, which was well appreciated by the judges for the coordination and choreography. Students were recognized with a certificate and the memento. A special thanks to the dance master, Mr. Nagarajan and Mr. Magesh Kumar. Hindustan College competition. Grade 10, 11, 12 students were invited to visit the campus of Hindustan Institute of Technology, Padur, on a special occasion called Career Campus. Students visited to various departments. Our students won prizes in Spellathon and Young Scientist competition. D. Ranjita of 12A2 won the 2nd place in Spellathon competition with a cash award of Rs 2,500. Master Darshan, Master Saran S. Shanshiram, Master Abdul Rahman of 12A2 has won the 2nd place in the Young Scientist Award with a cash award of Rs 5,000 on the topic IoT in Agriculture. Best Teacher Award. On account of Teachers' Day, Lions International Club District 324J honored 465 meritorious teachers on 6th September 2023. 3 teachers from Sree Iyappa'S received the Best Teacher Award. Mr. Meghanathan, Higher Secondary Accountancy Master, Mrs. Rajalakshmi, High School English Teacher, and Mrs. Porkudi, Middle School Maths Teacher. They received the award from Tiruchi Siva, leader DMK party in Rajya Sabha. Teachers were overwhelmed with joy and felt grateful and honored to receive this award. Dance Fest 2023, Dazzling Dance Academy celebrated its 15th annual day on 4th November 2023 at Raja Annamalai Mandram in a grandeur. Our correspondent Lion K. Venkatesan was the chief guest, lighted the lamp and started the program. Our students from grade 6 to 12 took part in the celebration and gave a wonderful dance performance. Actor and director Mr. Tamil appreciated our students and honored them with a medal and a certificate.
Special thanks to our dance master, Mr. Nagaraj and Magesh Kumar, for providing this platform for our students to prove their dancing skills. Badil Sol America Cell. Pattam quiz competition will be conducted by daily magazine Dinamalar every year for the school children in order to improve their holistic development. This competition will be held in 3 levels, inter-school level, in which 200 students from our school participated in the written test on 24th November 2023, among which only the first 16 students who was based on the mark were selected for the second level, that is quiz. First 16 students were grouped into 8 teams. One among the 8 teams who scored the highest mark were selected for the third level, inter-school quiz super finals, which will be held on 3rd February 2024, that is day after tomorrow. All the 16 semi-finalists were honored with a medal and a certificate. Finalists for the mega quiz super finals are S. Darshan of 11A2 and S. Madhumita of 12B2. We thank our Tamil teachers, Mrs. Madhi Menaga and Mr. V. Kanniyappan, for training the students to this level. All the best, children, for your finals. Sanfest 2023, a cultural celebration was conducted by San Academy Pallikarnai on 2nd December 2023. Nearly 15 schools were invited to participate in various competitions at different levels. L. Yashika of 7A bagged the first place in poster making. M. Priyadarshini of 5B, S. Krishnapriya of 5C, Pragati of 5D bagged the third place in Rangoli. Winners were appreciated and congratulated by the management. Canvas Art Festival 2023, an inter-school performing art competition was conducted at Babaji Vidyashram on 22nd and 23rd September 2023. The holistic development is wholesome when academics and co-curricular activities go in hand. On that note, the school provides opportunities for the students to bring out the inside talents to groom and grow. Nearly 67 students from our school participated in various competitions like classical and western music, dance and bhajans and mime. The silent mime performed by our middle school children on the theme Digital Transformation, Boon or Bane, bagged the first place. Our students won the second place in western vocal music and third place in classical vocal bhajans. Apart from all the prizes, our students have won the overall championship trophy and made our school proud among all other participated schools. On the occasion of Aringarenna's birthday, art festival was conducted by Government of Tamil Nadu. One of our students, R. Thirumaran of 12A1, has participated in the oratorical competition in Tamil and won the first place among 18 schools. He is honored in a government function at Egmore, Tamil Valarchi Mayyam on 4th January 2024 with a certificate and a cash award of Rs 5,000 by the director of Tamil Valarchi Mayyam. With many more laurels and medals waiting to add on our victory podium. See you soon to share more victories next year. Until then, bye from Mrs. Revati Pillai, Principal Higher Secondary. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful speech. And next, now I would like to invite our lower primary coordinator to the stage to share insights on engaging assembly activities and impactful awareness programs. Let's welcome Mrs. Jaishila for a glimpse into the vibrant initiatives that have shaped our students. Good evening, everybody. I am Jay Shaila, the Academic Coordinator of Lower Primary Department, presenting the annual report on our awareness program, Beware and Be Aware, which aims to enlighten minds and promote positive change within our school community. It is a great accomplishment of the Sree Iyappa'S Matriculation High Secondary School. This report summarizes our efforts and the outcomes of the raising awareness in multiple ways. Our awareness program included a wide range of subjects throughout the year, such as mental health, achievement, environmental sustainability, and social challenges. On May 31st, 2023, the RCCT Rotary Club of Chennai, Thiruvanmayur, organized the World Tobacco Day Awareness Program in our school. Students from high school and higher secondary took part in the program. Our students took an oath against tobacco under the guidance of Mrs. Divya, a sub-inspector of police. It is to promote a smoke-free lifestyle and educate students about the harmful consequences of tobacco usage on health. We also celebrated International Yoga Day on June 21st, 2023, which aimed to promote the physical, mental, and spiritual benefits of practicing yoga in the adoption of holistic approach of the well-being.
The importance of yoga practice was discussed by Mr. D. Sambat Kumar of Chennai Yoga Clinic, Ambattur, with our students. On June 23, 2023, we celebrated International Olympic Day to commemorate the birth of Olympic Games and to promote the values of excellence, friendship, and respect through various sports and physical activities. Students from our middle school presented the significance of Olympics. Our school implemented club activities for upper primary students and middle students to enhance their understanding and enthusiasm in various subjects like Wu-Wei Swaminatha Iyer for Tamil Manjam, William Shakespeare for English, Ramanujam for mathematics, and Sir C.V. Raman for science. This initiative is aimed at making learning more interactive, enjoyable, and applicable to real-life scenarios. We introduced competitions for our lower primary students in multidisciplinary activities. The aim of the competition was to identify students' talents in many areas. The competitions were Science Squad, Numerical Ninjas, Tamilodu Vilayadu, Word Express, in order to provide a holistic approach to academic success for our students. Our teachers underwent a WOW training program to help them effectively teach WOW subjects to our students. Meha Bajaj is the founder of WOW curriculum, and we follow it from KG to 12th. WOW, the wonder of words, includes 3 L's: language, life, and leadership. It aims to instill the moral principles, empathy, thankfulness, self-love, and confidence in our students. The phonetic training program was conducted on May 18, 2023 for our teachers to enhance their phonetic awareness, pronunciation, and overall communication skills. The program aimed to provide a structured approach to phonetic learning, facilitating effective spoken communication. On May 16, 2023, a dengue awareness program was conducted to educate our students about dengue fever, its prevention, and the importance of collective efforts in eliminating breeding grounds for mosquitoes. The program aimed to reduce dengue-related illness by raising awareness and promoting preventive measures. Our lower primary students celebrated National Doctors' Day on July 1st, 2023. It is to honor and appreciate the dedication and contributions of healthcare professionals in providing quality medical care and well-being within the community. World Population Day was observed in our school on July 7, 2023 to raise awareness about global population issues and advocate for reproductive health and sustainable population growth. The focus was on promoting informed decision-making and empowered individuals and communities. Our middle school students observed the death anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam on July 27, 2023. As a solemn occasion to honor the legacy and contributions of the renowned scientist and former President of India. The event was aimed at commemorating his life values and inspirational leadership. Our students has the dental camp on July 6th and September 14th, organized by Thiru Multi-Speciality Dentistry, Navalur, and Avni Dental Clinic, Sholinganallur, for our high school and higher secondary students, which is the aim of promoting oral health awareness, providing dental checkups, and offering preventing and educational services to the community. The camp sought to address dental issues and empower individuals to prioritize their oral health. National Senior Citizens Day was observed by our students on August 21, 2023 to honor and celebrate the contributions, achievements, and experiences of senior citizens in the community. The event aimed to promote respect, gratitude, and needs of elderly people. On August 22, 2023, Madras Day was celebrated by middle school students to commemorate the founding of the city of Madras and to foster a sense of pride, appreciation, and awareness about its rich culture, heritage, history, and vibrant community. On August 21st, 2023, our lower elementary children performed an assembly about our neighborhood places. It was done to help them build a lifelong relationship with their area and to encourage good behavior and to help them become knowledgeable, involved, and responsible citizens. An anti-drug awareness program was conducted on August 11th, 2023. The students from 8th to 12th took an oath in the presence of Mr. K. Raju, Sub-Inspector of Police. It is to educate students about the dangers of drug abuse. An intra-club international
Installation program was sponsored by the Rotary Club, which is a student-led service organization. Interact Club in the school offered numerous benefits, fostering personal development, community engagement, and global awareness. On September 8, 2023, our middle school students conducted an assembly on International Literacy Day. It is dedicated to promote and emphasize the importance of literacy as a fundamental human right and a foundation for lifelong learning. On September 11th, 2023, the JRC students observed World First Aid Day to encourage students to learn the fundamentals of first aid. On October 9, 2023, in honor of World Post Day, our lower primary students highlighted the significance of postal service. We conducted an assembly on World Sight Day in our school to raise awareness about visual impairment, promote eye health, and educate students on the importance of regular eye checkup and to encourage a sense of social responsibility. Our lower and middle school students observed World Food Day on October 2016-2023 to raise awareness about global hunger, promote food security, and advocate for sustainable agriculture. World Animal Welfare Day was observed on October 4, 2023 by upper primary students. It was dedicated to promoting the well-being and human treatment of animals. World Polio Day is observed by lower primary students on October 24, 2023 to raise awareness about the global efforts to eradicate polio and to commemorate the achievements made in fight against its effective disease. Lower primary students celebrated Flag Day on December 7, 2023 to honor and to celebrate a nation's national flag. In conclusion, we have effectively increased consciousness and significant matters. We want to ensure that our school community awareness continues to expand. We really want to express our gratitude to everyone who assisted in rendering the program succeed. Thank you. Thank you, ma'am. It's our pleasure to extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Rajaguru Ravindran, professionist, and Mr. Prince Babu, President UDSA, SFSA, the United District Self-Financing Schools Association, and correspondent, St. Mark Metric High Secondary, Krompat. William Shakespeare's Julius Caesar. Julius Caesar was a Roman general and politician, a rule that lasted less than 1 year before he was assassinated by his political rivals. Gaze Julius Caesar, a crafty military leader who rose through the ranks of the Roman Republic. Caesar was born on July 12 in 100 BCE to a noble family. During his youth, the Roman Republic was in chaos. Seizing the opportunity, Caesar advanced in the political system and briefly became governor of Spain, a Roman province. Returning to Rome, he formed political alliances that helped him become governor of Gaul, what is now called as France and Belgium. His Roman troops conquered Gallic tribes by exploiting tribal rivalries. Throughout his 8-year governorship, he increased his military power and, more importantly, acquired plunder from Gaul. When his rivals in Rome demanded he returned as a private citizen, he used these riches to support his army and marched them across the Rubicon River, crossing from Gaul into Italy. This sparked a civil war between Caesar's forces and forces of his chief rival for power, Pompey, from which Caesar emerged victorious. Returning to Italy, Caesar consolidated his power. He wielded his power to enlarge the Senate.
He created needed government, reformed and decreased Rome's debt. At the same time, he sponsored the building of the Forum Luluium and rebuilt two city-states, Carthage and Corinth. He also granted citizenship to foreigners living within the Roman Republic. His increasing power and great ambition took an ugly face which stood against himself. Scene 1. The two tribunes, maulers and flayers, discovering the commoners of Rome celebrating Julius Caesar's triumph, returned from defeating the sons of his military rival Pompey, they come to insult the crowd for their change in loyalty from Pompey to Caesar. They attempt to end the festivities and break up the commoners. Caesar! 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 Victory! 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 You idle creatures, get you home. Is this a holiday? You ought not walk upon a laboring day without the sign of your professions. Why dost thou lead these men about the streets? But indeed, sir, we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph. Wherefore rejoice? What conquest bring he home? What tributaries follow him to Rome? To grace in captive bonds his chariot wheels? You blocks, you stones, you worse than senseless things, you hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey? Have you climbed up to walls and battlements, to towers and windows or chimney tops? Have you not waited livelong days with your infants in your arms to see great Pompey passes the streets of Rome? Have you not made a universal shout? And now you put your best attire and call out a holiday. Strew flowers on the way of Caesar that comes in triumph over Pompey's blood. Be gone! Go, you countrymen, for this fault. Run to your houses, fall upon your knees, pray to gods to intermit the plague that need must light on this ingratitude. Let no images be hung with Caesar's trophies. These growing feathers, plucked from Caesar's wings, will make him fly an ordinary pitch. Assemble all the poor men of your short, draw them to Tiber banks and weep your tears into the channel till the lowest stream. Duke is the most exalted shore of all. Scene 2. Cassius' jealousy drives him to cause a great tragedy of all the conspirators. Brutus is the only conspirator who does not, out of jealousy and envy, hatch the plot. He is Caesar's friend. Cassius attempts to convince Brutus to join this conspiracy to kill Caesar has become a successful one. Although Brutus, friendly towards Caesar, is hesitant to kill him, but he agrees that Caesar may be abusing his power. Brutus reads the letters and after much moral debate decides to join the conspiracy, thinking that Caesar would be killed to prevent him from doing anything against the people of Rome if he were ever to be crowned. Brutus, unable to sleep, walks through his orchid awaiting morning. He ponders over the conversation with Cassius, divided between his love for Caesar and his fear that Caesar's infinite power will destroy the Roman Republic. Omens have witness of the stormy night, including wild beasts, roaming the capital and men on fire.
Brutus, thou sleepest, awake, and see thyself. Shall Rome speak, strike, redress? Brutus, thou slepst, awake. Such instigations have been often dropped, where I have took them up. Shall Rome? Thus must I piece it out. Shall Rome stand under one man's awe? What Rome? My ancestors did from the straits of the Rome, the Taguine drive, when he was called a king. Speak, strike, redress. Am I entreated to speak and strike? O Rome, I make the promise, if the redress will follow, thou receives thy full petition at the hand of Brutus. Go to the gate, somebody knocks. Cassius at the door, who doth desire to see you. Is he alone? No, sir, there are more with him. Let them enter. I think we are took upon your reset. Good morrow. Brutus, do we trouble you? I have been up this hour, awake all night. No, I this me that, come along with you. Brutus, I think it is not meet. Mark Antony, so well beloved of Caesar, should outline Caesar. We shall find of him a shivered country where, and you know his means of he improved them may well stretch so far. No. Let us not kill Mark Antony. Our course will seem too bloody, Cassius, to cut the head off and then hack the limbs, like wrath in death and envy afterwards. For Antony is but a limb of Caesar. Let us be sacrificed, but not birches, Cassius. We all stand against the spirit of Caesar, and in the spirit of men there is no blood. Oh, that we then could come by Caesar's spirit, and not dismember Caesar, but alas, Caesar must blood for it. And gentle friends, let's kill him boldly, but not warefully. Let's carve him as a dish fit for the gods. Now hew him as a carcass fit for hounds. And let our hearts, as subtle masters do, stir up the servants to act of range, and after seem to child aim. This shall make our purpose necessary, and not envious, which so appearing to the common eyes, we shall be called as burghers, but not murderers. And Mark Antony, think not of him, for he can do no more than Caesar's arm, when Caesar's head is off. Yet I fear him, for in the engrafted love he bears to Caesar. Alas, don't think of him. If he loves Caesar, all that he can do is to himself, fake to and die for Caesar. There is no fear in him. Let him not die, for he will line and laugh at his hereafter. Caesar will be in the capital in the 15th of March. Peace count the clock. By the 8th hour is the uttermost. Good gentlemen, look fresh and merry. Let us not our looks put on our purpose, but bear it as our Roman actors do. And so good morrow to everyone. Scene 3. At Caesar's house, Caesar and his wife Calpurnia. Nor heaven nor earth have been at peace tonight. Thrice had Calpurnia in her sleep cried out, "Help! Ho! They murdered Caesar! Who's within?" What mean you, Caesar? Think you to walk forth. You shall not stir out of your house today. Caesar shall forth the things that threaten me. Never look but on my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. Caesar, I never stood on ceremonies, yet now they fright me. There is one within, beside the things that we have heard and seen, recounts most horrid sight seen by the water. A lioness hath in the street, and graves have yawned and healed up their dead. Fierce, fiery warriors fought upon the clouds, in rank and squadrons and right form of war, which wrestled
blood upon the capital. The noise of battle hurtle in the air. Horses did neigh, and dying men should groan, and ghosts did shriek and squeal about the street. Oh, Caesar, these things are beyond all use, and I do fear them. What can be avoided was end is purposed by the mighty God. Yet Caesar shall go forth for these prediction, or to the world in general, as to Caesar. When beggar die, there are no comets seen. The heaven themselves blast forth the death of princes. Cowards die many times before their death. The valiant never taste of the death. But once of all wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. If he should stay at home today for fear, no, Caesar shall not. Danger knows full well that Caesar is more dangerous than he. We are two lions littered in one day, and I the elder and more terrible, and Caesar shall go forth. Alas, my lord, your wisdom is consumed in confidence. Do not go for today. Call it by fear. That keeps you in the house, not your own. We will send Mark Antony to the Senate house, and he shall say, you are not well today. Let me, upon my knee, prevail in this. Caesar, all hail, good marrow. Worthy Caesar, I came to fetch you to the Senate house. Oh, Brutus, and you are come in a very happy time to bear my greeting to the senators and tell them that I will not come today. Cannot is fall, and that I dare not falses. I will not come today, tell them so. Most mighty Caesar, let me know some case, least I will laugh when I tell them so. The Caesar is in my will. I will not come. That is enough to satisfy the Senate. But for your private satisfaction, because I love you, I will let you know, Calpurnia, here, my wife, stays me at home. She dreamt tonight, she saw my statue, which like a fountain, with 100 spouts, did run a pure blood. And many lusty Romans came smiling, and did bathe their hand in it. And their dust she applied for warning and portent. An evil eminent, and on her knee, hath begged that I will stay at home today. This dream is all aims interrupted. It was a vision, fair and fortunate. Your statue sprouting blood in many pipes, in which so many smiling Romans bathe, signifies us that from you great Rome shall suck reviving blood, and the great men shall press for tincture, strains, relics, and cognize. This by Calpurnia's dream is signified. Oh, and this way have you well expounded it. I have, when you have heard what I can see, and know it now. The Senate has concluded to give this day a crown to mighty Caesar. If you shall send them word, you will not come. The minds may change. Besides, it were a mock, apt to be rendered, for someone to say, break up the Senate till another time, when Caesar's wife shall meet with better dreams. If Caesar hide himself, shall they not whisper, Caesar is afraid? Pardon me, Caesar, for my dear, dear love. To your proceedings bids me tell you this, and reason to my love is liable. How foolish your fear seems now, Calpurnia. I am ashamed. I did ill to them. Give me my rope, for I will go. Brutus, I thank you for your pains and courtesy. Scene 4. People celebrate the victory, the Caesar's victory. Caesar, Caesar. Ha! Who calls? Who is it in the press that calls on me? Higher a throng stiller than all the music cry. Beware the heights of March. Beware the heights of March. What man is that? A soothsayer bids
you beware of the aids of the march. Set him before me. Let me see his face. Fellow, come from the throng. What sayest thou to me now? Speak once again. Delay not, Caesar. Read it instantly. What is the fellow mad? What urge you your petition in the state? Come to the capital. What did he say? He wished today our enterprise might thrive. I fear our purpose is discovered. Brutus, draw Mark Antony out of the way. Are we all ready? What is now amiss that Caesar and his senate must redress? Most high, most mighty, and most patient Caesar, meatless timber throws before they seat an humble heart. I must prevent thee. This coaching and this lowly courtesies might fire the blood of ordinary man, did turn pre-ordinance and first degree into the law of children, be not found to think that Caesar bears such rebel blood, that will be taught from the true quality with which the melted fools, I mean sweet words, low crooked courtesies, bear spaniel fawning, thy brothers by degrees banished. If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No, Caesar doth not wrong, not without cause will be satisfied. Oh, Caesar, hence will thou lift up Olympus. Great Caesar. Doth not Brutus, Butlus kneel. Speak hands for me. Liberty, freedom, tyranny is dead. Run hence, proclaim, cry it about the streets. Come to the common pulpits and cry out, liberty, freedom, and enfranchisement. Liberty, freedom, and enfranchisement. People and senators, be not be afraid. Fly not. Stand stiff. Ambition's depth is paid. Talk not of standing pebbles. Good cheer. There is no harm intended to a person, nor to no Roman else. So tell them, Where is Antony? Fled to his house amazed. Men, women, and children stared, cried out, and ran as it were doomsday. fates, we will know your pleasures, that we shall die. We know this but the time and drawing days on that men stand upon. By your pardon, I will myself into the pulpit first, and show the reason of our Caesar's death. What Antony shall speak, I'll protest. He speaks by leave and by permission, and that we are contended Caesar shall have all true rights and lawful ceremonies. It shall advantage more than do us wrong. The mother shall but smile when they behold. Mark Antony, here you take your Caesar's body. You shall not in the funeral speech blame us, but speak all good you can desire of Caesar, and say you don't by our permission, else shall you not have any hand at all about his funeral. And you shall speak in the same pulpit whereto I am going, after my speech is ended. Be it so, I do desire no more. Prepare the body then, and follow us. Oh, pardon me, thou bleeding piece of earth, that I am weak and gentle with their budges. Thou art the reins of the noblest man that ever lived in the tide of times. Oh, to the land that shed this costly blood over thy wounds, now do I prophecy, which like dumb mouths do up their ruby lips, to beg the voice and utterance of my tongue.
a curse shall light upon the limbs of men. Domestic fury and fierce until strife shall cumber all paths of Italy. Blood and destruction shall he sow in news, and dreadful objects so familiar. Their infants squatted with the hands of war, all pity choked with custom of fell deeds, and Caesar's spirit ranging for revenge. With aid by his side, come Lord from hill, shall in this confines with a monarch's voice cry, havoc, and let slip the dogs of war, that this foul deed shall smell about the earth, with carrion men groaning for burial. Good countrymen, let me depart alone, and for my sake stay here with Antony. Do grace to Caesar corpus and grace his speech, tending to Caesar's glorious, which Mark Antony by your permission is allowed to make. I do entreat you, not a man depart, save I alone, till Antony have spoke. Let him go up into the public chair. We will hear him. Noble Antony, go up. Friend, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you, Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me, and Brutus is an honorable man. But Brutus says he was ambitious. He had brought many captives home to Rome, whose ransom did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When the poor have cried, Caesar had wept. Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupercal, I thrice presented him a kingly crown, which he did thrice refuse. Was this ambition? Yes, Brutus says he was ambitious, and sure he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Oh, judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me, my heart is in the coffin there with Caesar, and I must pass till it come back to me. Poor soul, his eyes are red as fire with weeping. There is not a nobler man in Rome than Antony. Here is the parchment with the seal of Caesar. I found it in his closet. This is his will. Let but the common hear his testament, which, pardon me, I do not mean to read. Read the will. We will hear it, Antony. You shall read us the will, Caesar's will. Read the will. We will hear it, Antony. You shall read us the will, Caesar's will. Will you be patient? Will you stay a while? I have overshot myself to tell you of it. I fear I wrong the honorable man, whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. There are traitors, honorable men. You will compel me, then, to read the will? Then make a ring about the corpse of Caesar, and let me show him that made the will. Shall I descend, and will you give me have? Come down, descend. You shall have, leave a ring, stand around, give room for Antony, most noble Antony. If you have tears, prepare to shed them now. You all do know this mantle. I remember the first time ever Caesar put it on. It was a summer's evening in his tent. That day he overcome the nervy. Look in the place Rance Cassius dragged through. See what a rent the envious Casca made through this well-beloved Brutus stabbed. And as he plucked his cursed seal away, mark how the blood of Caesar followed it. For Brutus, as you know, was Caesar's judge. Oh, you gods, how clearly Caesar, this was the most unkindest cut of all, loved him. For when the noble Caesar saw him stab, in gratitude more strong than traitor's arm, oh, now you weep, and I perceive you feel the dint of piety. These are gracious drops. Here himself, married, as you see, with traitors. Oh, noble Caesar, oh, awful day, oh, traitors, villains, oh, most bloody sight, we will revenge, about sneak, burn, fire, kill,
slay. Let not a traitor live. Good friends, sweet friends, let me not stir you up to such a sudden flow of mutiny. They have done this deed honorable. I come not, friends, to steal away your heart. I am no orator. As Brutus is here is the will, and under Caesar's seal. For every Roman citizen he gives, to every several man, 75 drachmas. Moreover, he hath left you all his works, his private arbors and new planted orchards, on his side Tiber. He hath left them to you, and to a heirs forever, common pleasures, to walk abroad and recreate yourselves. Here was a Caesar, when comes such another? Never, never, come away, away. We will burn his body in the holy place, and with the brands fire the traitor house. Take up the body, go fetch fire, most noble Caesar. We will revenge his death. Ho, royal Caesar! Ho, royal Caesar! Never, ever ignore your women. If at all, you will be literally killed. Julius Caesar, a speck from Shakespeare's culture. Give them a big round of applause. What a lively performance. I hope all our wonderful audience, you have listened to the message, the power of women. Thank you team. Now, our middle school coordinator will take the stage to narrate the exciting celebration and enriching field trips that unfolded throughout this year. Join us in welcoming Mrs. Malabarani for a captivating overview of these memorable experiences. Happy evening to the beautiful hearts gathered here. An eventful year filled with aspiration that has made us to march forward with ambition to excel in endeavors. I, Mayavarani, Academic Coordinator of Middle School, take great pleasure in presenting the in situ and ex situ events of our school during the year 2023-2024. Learn today, lead tomorrow. If your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are an excellent, great leader. Swearing in ceremony. The students of our school are taught leadership through the student governing body led by the school head boy and head girl. The formal investiture ceremony happened on 26 June 2023 in the presence of our director ma'am, Mrs. Nandini Venkateshan. The swearing in was presided by Senior Principal, Mr. R. Srinivasan. An oath of dignity and honor was taken by the newly elected prefects of the school. Every day is a good day. There is something to learn, care, and celebrate. Celebrating events and national festivals has become an integral part of our learning and building a strong between the students and to bring them closer to the traditional and cultural belief. The birth anniversary of our former Chief Minister and Kingmaker of Indian politics, Mr. Kamaraj's birthday, was celebrated as Education Development Day, and various competitions were held to prepare the young minds for a corruption-free India. Independence Day. 77th Independence Day was celebrated on August 15, 2023 with great honor and patriotism. Upper primary and middle school students presented an array of programs like beautiful words from 6th standard students on Petra Sudandirathai Peni Kapo, Tamil script depicting the message value of independence,
English skit, freedom fighters on live, insisting on indigenous clothing khadi. Kodikata Kumaran skit is battle against British, miming showcase the concept unity in diversity. Fun and festival go hand in hand as we wrap up. However, it is our responsibility to kindle the feeling of oneness and cultural importance in the younger generation. On that note, the following festivals were celebrated in our campus. Onam. In order to include the feelings of happiness and integrity, students of lower primary and upper primary celebrated Onam with their colorful traditional attire of Kerala on 28/8/2023. Teachers' Day. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Love and respect for their teachers were highlighted by our students on 5th September 2023, and higher secondary students gave a cultural treat. Janmashtami. KG to grade 5 celebrated Janmashtami on 5th September. Students of primary presented a birth of Lord Krishna, which made the atmosphere so spiritual and pure. Uriyadi and butter churning were the additional treat to the celebrations. Diwali. Diwali was celebrated enthusiastically on November 10, 2023. Our middle school students explained the importance of Diwali. The festival spiritually signifies the victory of light over darkness, knowledge and ignorance, good over evil, and hope or despair. Our JRC students presented a delightful skit to spread awareness about the harmful effects of fireworks and motivated the students to ensure a safe and environment-friendly Diwali. Kala Utsav. In order to tap the hidden talents of our students and to showcase their talents, our school conducted Kala Utsav, an exclusive inter-house competition on different genre for different age group. Off-stage competitions were held on 9/11/2023 and on-stage competitions were held on 21/12/2023 and 22/12/2023. The output was beyond the horizon. Their innovations and creativity were fantabulous. Overall championship was taken away by the Peace House. Really, Kala Utsav 2023-24 was a blockbuster. Christmas brings cheer and love, and we celebrated it with same fervor, spreading the message of love and joy among our children on 22/12/2023. We had an array of programs like carols, dance skit by students of upper primary, lower primary, middle school, and the celebration came to an end with the arrival of Santa Claus. Pongal, the harvest festival, holds a special place in the hearts of the people of Tamil Nadu. It not only marks the bountiful harvest, but also symbolizes joy, gratitude, and togetherness. We, the lower primary, upper primary, and middle school wing of Sree Iyappa'S, celebrated Pongal on 12/1/2024 in our beautiful campus. We had an array of programs like Tamil song, folk dance, skit, depicting the significance of the harvest festival. The entire campus wore a festival look with colorful rangoli, decorated pongal pot, sugar canes and other decorations, enhancing the festival spirit. At the end of celebration, students learned that Pongal is Thanksgiving occasion to nature. Blood donation camp. The gift of blood is the gift of life. There is no substitute for human blood. Every 2 seconds, someone needs blood. Blood donation camp was organized in our campus on 21/2024. Blood donation can save lives of innumerable people. Due to Michang cyclone in Tamil Nadu, it is found that many hospitals need blood for critical patients. As a helping hand, Sree Iyappa'S Interact Club with VHS Hospital had planned for this blood donation camp. Rotarian Dr. Neela Ganguly, Director of Youth Services, Rotary Club of Chennai Thiruvanmiyur, inaugurated the camp. A medical team from VHS was present to inspect the health of donors and collect the blood. Dr. Maithili presented a speech and created awareness among the audience regarding blood donation. The program was well organized by our interactors. At the end of the day, 56 donors have donated blood. Ex situ. To make the children more active and independent, field trips were organized. This helped the students to gain first-hand knowledge and enhance their academic learning. Children of grade 1, 2 and 4 visited Vandalur Zoo on 17/7/2023, 19/7/2023. They explored various animals like lion, Bengal tiger, blackback, cheetah, monkey, cocktail, pigeon and so on.
The Vande Bharat trains represent a remarkable achievement for India as they are indigenously developed and are high-speed automated train units. On that note, and also to gain information on the history of railways, children of grade 6 were taken to Rail Museum on 27-2023. Children of grade 4 visited Birla Planetarium on 4-8-2023. Their trip started by exploring the evolution of human beings and types of dinosaurs. They entered the fascinating world of learning with a sky show that covered topics like solar system, seasons, eclipses, and Earth. This visit imparted the scientific knowledge to the students during this educational adventure. Students of grade 6 were taken to Ovin Milk Factory at Sholinganallur. It was quite amazing to see the number of people walking behind a packet of milk. The visit to Ovin enriched their knowledge and experience. Ovin was the talk of the town during the Michong cyclone. I would like to conclude by quoting our school motto, "Learn today, lead tomorrow." We see a potential leader in every child studying here, and we hope to each one's potential for their benefit. Some milestones have been achieved and many still have to be reached. We at Sree Iyappa'S will continue our unceasing efforts to mold the young minds into well-balanced personalities with confidence and zeal, befitting the standards of this portal of education with continuous support and encouragement. Thank you. Thank you, ma'am. Students, please be seated. I request all the in-charge teachers to take care of the students. Now, our headmistress will now take us an extra mile, sharing insights and innovations that go beyond the ordinary. Let's eagerly welcome Mrs. Abita for an exceptional perspective on our school's journey. Namaskaram. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. I am Abita, headmistress for high school, here presenting an extra mile. Other than academics and non-academic pursuits, we added some more elements for an extra mileage to make the journey interesting and productive. Sambhavi Mahamudra. Sambhavi Mahamudra, a miraculous process of 21 minutes, was given to our staff from 24th May to 30th May 2023 through Sadhguru's disciples. The miracle is about 50% reduction of stress, anxiety, depression, and 80% of reported improvement in mental and physical status. We felt more energetic within ourselves, a lot more capable in the activities that we do throughout the day. It was an investment in joy, an investment in peace of mind, and of course, an investment in mental health. We can experience the competence, capability, impactfulness well determined through our inner engineering. It aided us to be proactive in fixing all the aberrations that happen on a daily basis. Our very special thanks to the management for providing us with a kind of an energizer. Uyir Nokam, a 3-day program, each of 90 minutes duration, was conducted for the higher secondary students from December 1st to 3rd to experience the blissfulness of this practice. Rock and rise. A secret of getting ahead is getting started. A good start of the year 2024 in the terms of academics. On 23rd May, Coach Vijay Toha from I Rock Rise was invited to address the teaching fraternity. Like a diamond that has multifaceted surface, he plays a role of life-transforming motivator, educational consultant, behavior analyst, career counselor, life skill trainer, parenting expert, relationship therapist, and an exceptional writer.
He advocated strategies to build a healthy and wealthy learning through lateral and rational thinking in terms of right, left, and whole brain dominating students. He also aided and guided our teachers in sketching lesson plans accordingly. Session on components of communication served as a conspicuous purpose. Art of speech. Dr. Damu's Thervai Velvom was a milestone of 2023-24. Art made into words a powerful resource that went beyond simply speaking well. Words can change history like Martin Luther King. This session reached the brim to encourage reflection and influence convictions by appealing to our emotions. This, in a way, intended to inspire our students to make a change in their lives. 29th of July 2023 would have been the most remarkable day in every student of high and higher secondary wing. Yes, Dr. Damu, an eminent speaker, specially contoured by Dr. APJ Abdul Kalam to serve the student community, was the guest of honor. The lighting of lamp had a beautiful procedure where all the stakeholders like teachers, masters, mothers, fathers, and students lit the lamp. The 3-hour program made us to realize that life is a canvas and it is for us to create the masterpiece. Life is not in a competition with others, but journey to make a better person. His approach created a strong bondage between the teacher, student, parent, probably a triangular love. The flooded eyes and trembling voices served as an evidence that his words had reached every soul gathered in the hall. These types of get-together prioritize the overall well-being of the child, going beyond academics. The collaborative approach helps to ensure a seamless transition between home and school environment, reinforcing positive behavior and shaping the child's character. The program took off smoothly, the hall reverberating with laughter and claps, and gradually it reached an altitude where every child experienced a turbulence that ignited self-realization, the sacrifices of parents and teachers, and gradually it landed much smoothly on the runway of parents who received apologies and gratitude from their children. The voyage was indeed a successful one. Child safety and well-being. A self-awareness program was arranged on 15th of September 2023 for high and higher secondary students to safeguard themselves from the evil eyes. An NGO, Nalamdana, in association with Rotary Club of Madras and Rotary Club of Mylapore, under the recommendation of Superintendent of Police, Mrs. Divya, organized it. A documentary movie, Maya Sangh, exclusively framed to bring in awareness on child abuse, was screened, which turned to be an eye-opener. Mr. M. Muthukumar, AD, DCP, Crime Against Women and Children, Tamram City Police, addressed the gathering by citing various real-life examples that they have encountered, especially children between the age group of 10 to 18. POSH and POXO Inner Wheel Club of Chennai, Fort St. George and Magidam presented an awareness program on protection of children and sexual offenses. Dr. Neeta Pen flew all the way from Delhi to enumerate the objectives of POXO Act, types of abuses, causes, impacts, and punishment from the eye of judiciary system. Ms. Vinita shared few case studies and nailed the students the aftermath of social sites since the consequences are irreparable. Career guidance at full length. On 26th and 27th of October, for about 280 students from grade 10, 11, and 12 were taken to Hindustan University to experience an off-campus exposure so as to learn the ocean of opportunities available in various sectors. Mr. Rajendra Dandabani, Chairman and Managing Director of Zoho, addressed the gathering, servicing as a great inspiration and change maker. The tour gave an insight on aviation science, food technology, fashion designing, aviation management, gaming design, cybersecurity,
EEE Mathematics, Physics and Literature. The Aeronautical Department stimulator had kindled the aviatrix and aviators in every student. 27th of November 2023, a contact session was arranged between 10th grade students and higher secondary science stream students with renowned professors of Hindustan University. They gave a show beyond doubt, proclaiming various scopes available in different departments of science. They pronounced the array of objects in hand, funds in wallet, and proposals waiting in the queue at national and international R&D sector. The takeaway was quite astonishing because the scope of opting science group outnumbered their assumptions. Dynamic remotely operated navigation equipment. That sounds too technical. Yes, our students visited Garuda Aerospace fed with the insight of its working principle, components, mode of working, and its application. The hands-on experience with drones propelled the students to lay a footprint in the field of technology. Parent-teacher conference. Usually, a parent-teacher meeting offers a platform for teachers to provide detailed feedback on the child's performance, academic achievements, and areas that require additional attention. The introduction of open talk between the parents, academic heads, and senior principal has served as a cornerstone of a solid and successful partnership between parents and teachers. This offered an honest and open communication. This approach also helped to provide a stimulating atmosphere where a kid can flourish intellectually, socially, and emotionally. Together, parents and teachers collaborate to provide every child with the greatest educational experience possible, fostering their overall development and laying the foundation for a prosperous future. It was also a crucial forum for identifying and resolving challenges that can impede child's growth. Proactively addressing the issues, the right interventions and support may be put in place to make the kid get the direction and help they require. Furthermore, parent-teacher meeting facilitates discussion between parents and teachers to explore tailored strategies that can be applied at both school and home settings, effectively supporting the child's growth and overall development. Thank you, and together we grow. Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. Parents, for your kind notice, a clear photograph of your child will be provided tomorrow, and video clips will be available by next week. Let's get ready to be amazed. Good afternoon, everyone. Shalini, have you watched this song? Chennai Sendamil Muzhuvadhum Marandhen. That's my favorite song, Srinidhi, which is a musical feast. It weaves through classical, semi-classical and folk calms, creates a sonic masterpiece. Totally agree, Shalini. Our students are ready to do such a sonic masterpiece. They will take us on a journey fusing classical with vibrant semi-classical and folk dance. It's going to be enchanting. So, without any delay, let's get started. Tatti tanna jannu tan, tatti tanna jannu tan, tatti tanna jannu tan, taddira janda, taddin kinna tum taddin, taddin kinna tum taddin, taddin kinna tum taddin, kinna, tatti tanna jannu tan, tatti tanna jannu tan, tatti tanna jannu tan, taddira janda, taddin kinna tum taddin, taddin kinna tum taddin,
tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam tadita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam tadita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam tadita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam adita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam tadita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam tadita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum tadim dim taritana janutam taritana janutam taritana janutam tadita jam tanam tadim kinnatum tadim kinnatum tadim kinnatum நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே மால் கொண்ட பேதை மனம் நாரும் மார்த்தங்கு தாரை தந்தருள்வாயே 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 நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே மால் கொண்ட பேதை மனம் நாரும் மார்த்தங்கு தாரை தந்தருள்வாயே கிடதக தரி கிடதக தக்க தக தினதாம் கிடதக தரி கிடதக தேதி கிடதக தக தினதாம் தொம் கிடதக தரி கிடதக தொம் கிடதக தக தினதாம் நம் கிடதக தரி கிடதக நம் கிடதக தக தினதாம் கிடதக தக தினதாம் கிடதக தக தினதாம் தொம் கிடதக தக தினதாம் நம் கிடதக தக தினதாம் தாக்குதி குதா கீட்ட தனி கிணது தாக்குதி குதா கீட்ட தகதி கிணது தாக்குதி குதா கீட்ட தகதி குதா கிணது நான் என்று மார்த்தட்டும் பெருமாளே 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 வெற்றி வேல் முருகா
வெற்றி வடிவேலா சக்தி உமை பாலா கங்கா உன் பேரை சொல்லி காவடி எடுத்தோமே முருகா காவடிய ஏந்தி கிட்டு சேவடி நினைத்தோமே வெற்றி வடிவேலா சக்தி உமை பாலா கங்கா உன் பேரை சொல்லி காவடி எடுத்தோமே முருகா காவடிய ஏந்தி கிட்டு சேவடி நினைத்தோமே தைப்பூச திருநாள் என்றால் உங்களுக்கு கொண்டாட்டம் பொன் பழனி சாரலிலே பக்தி பொங்கும் நீரோட்டம் தண்டாயுதனே வேலவனே காவடியதிலும் வாழ்வனையே வெற்றி வடிவேலா சக்தி உமை பாலா கந்தாவின் பேரை சொல்லி காவடி எடுத்தோமே முருகா காவடிய ஏந்தி கிட்டு சேவடி நினைத்தோமே சுமந்தோமே ஐயா பாலாபிஷேகம் காண தூரம் நடந்தோமே பச்சை மயில் வீரா பழனி மலை வேலா பரமாவும் வேகம் குளிர பாலை சுமந்தோமே ஐயா பாலாபிஷேகம் காண தூரம் நடந்தோமே பன்னீரும் சந்தன சுகமும் பக்கமெல்லாம் மணக்குதையா பன்னிரு கை வேலா என்று திசையெல்லாம் முழக்குதையா பைய பைய காவடிகள் ஆடி பாடி வருகிறது முருகா பச்சை மயில் வீரா பழனி மலை வேலா பரமாவும் வேகம் குளிர பாலை சுமந்தோமே ஐயா பாலாபிஷேகம் காண தூரம் நடந்தோமே அதை காண கண் கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்ட ஆடும் காவாடி சேவல் காவாடி அழகு காவாடி ஆடுதுங்க அதை காண கண் கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டு அதை காண கண் கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டு முருகனுக்கு இந்த காவடி பன்னீர் காவடி
Janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana tom tom janana janana tanana tanana tom tom janana janana tanana tanana geeta dhumi ko takadhim nadra keta tom naach rahe gori tai 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 tom tera tom geeta dhumi ko takadhim nadra keta tom naach rahe gori tai 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 tom tera tom geeta dhumi ko takadhim kita tom naach rahe gori tai 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 tom tera tom geeta dhumi ko takadhim tadim tirana udani tani tani tadim tirana tadim tirana udani tani tani tadim tirana tadi tom tada gada nari tada nara tana dim galari galari tada gada chara tada gamam tani tada gadam tara dim 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 takatana alari tom 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 takatana tani alari geeta dhumi ko takadhim nadra keta tom naach rahe gori tadi tai tai tom tera tom geeta dhumi ko takadhim nadra keta tom naach rahe gori tadi tai tai tom tera tom tadi tai tai tom tera tom tadi tai tai tom tera tom geeta dhumi ko takadhim niko takadhim niko takadhim Thank you so much. ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நம்ம பிரைவேட் சேனல்ஸில் பார்க்கும்போது நடனக்கலைக்கே உரிய நளினத்துடன் நடனமாடிய நம் மாணவிகளின் நடனத்தை கண்டு களித்தோம். காடு மலை குகைகளில் வாழ்ந்த மனிதன் காட்டில் வாழும் கொடிய மிருகங்களின் நடை உடை பாவனைகளை தன்னுள் கொண்டான். அதிலிருந்து உருவானதுதான் புலியாட்டம். புலிகளின் இனம் அழிமே, ஆனால் காட்டு விலங்குகளும் காடுகளும் அழிக்கப்படும். புலிகளின் வளர்ச்சி என்பது உணவு சூழ்ச்சிக்கு வித்துப்படும் மூல காரணமாகும். புலி இனம் அழிக்கப்பட்டால் மனித இனமும் அழியும். அதனால் காட்டு விலங்குகளை பாதுகாப்போம். எமது மாணவ மாணவியர் புலியின் அசைவுகளை இங்கே செய்து காட்ட வருகின்றனர். ஆண்களால் மட்டுமே இதனை செய்ய முடியும் என்பதை மறுத்து ஆணுக்கு பெண் இளைந்தவள் இல்லை என்ற கவிஞரின் வரிகளை மெய்ப்பிக்க எமது பள்ளியின் பெண் பிள்ளைகள் பிள்ளையாக மாறி சீற்றத்துடன் வருகின்றனர். இதனோடு கைசிலமம் கை கொண்டு நாட்டியம் ஆட வருகிறது எமது பிள்ளைகள். கைசிலமம் நமது பாரம்பரியம் காக்கும் விளையாட்டு. இது அம்பிகை கோவில்களில் நடைபெறும் ஒரு விளையாட்டு. இது இதோ இங்கு ஒரு அம்மன் உருவாகிறார். வாழ்த்துக்கள். நான் 3-4 மைக் ஆன் பண்ணிருங்க. 2-3-4 3 மைக்கு.
நாட்டுப்புற கலைகள் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கோயில் திருவிழாவில் பார்த்துருப்போம். அப்புறம் நாளடைவில் கை சிலம்பமாகட்டும், புலியாட்டம் ஆகட்டும், இதெல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நாடக மேடை வந்தது. அப்புறம் பெரிய ஸ்க்ரீன் போட்டு சினிமா வந்தது. அப்புறம் ஆர்கெஸ்ட்ரா லைட் மியூசிக் வந்தது. அப்புறம் சின்னத்திரை நடிகர்கள்லாம் போய் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண இந்த நாட்டுப்புற கலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டே வந்தது. இப்போ அகெயின் we have started and our special thanks to தனபால் மாஸ்டர். இந்த கலைகள் திருப்பி நம்ம மத்தியில் வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய துணையாக இருக்கிற தனபால் மாஸ்டருக்கு எங்களுடைய கனிவான வணக்கங்கள், நன்றிகள். இந்த ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும், இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ப்ரோக்ராம் ஆகட்டும், பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நாளாக நம்ம ரெக்கார்டட் பார்த்தோம். ப்ரைவேட் சேனல்ஸ் விஜய், சன்னோ இல்லை ஜியோ பார்த்தோம். பட் இங்கே லைவில் பார்க்குறோம். இன்னும் முக்கியமான விஷயம், நடுவில் கமர்ஷியல் பிரேக்ஸ் இல்லை, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இல்லை, ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு. இதை விட இன்னும் பிரமாதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் லைனில் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். Now we are going to show an AV about the making of Synergy. Thank you, technical team, for that beautiful job. I would like to invite Mr. Malai C. Satya, President, Mansooriya Kung Fu International, Mr. Rajaguru Ravindran, Professionist, Mr. Prince Babu, President of UDS FSA, Correspondent of St. Mark Metric High Secondary School, Mrs. Rajalakshmi, Trustee of Sadhguru Global High Secondary School, our esteemed correspondent, Mr. Venkatesan, and our beloved director, Mrs. Nandini Venkatesan, onto the stage.
Please take your seats. I would like to invite our principal ma'am, Mrs. Revati Pillai, onto the stage. We are privileged to have Mr. Malai C. Satya, President, Mansooriya Kung Fu International. He travels longitude of the globe to spread the art of Kung Fu. Recently, he shared his expertise in France, where eager participants actively took part. His joy was evident as he extends his every family members. Notably, he extends his teaching to both genders, conducting morning sessions for masters and afternoon sessions for students. What stands out most is his deep respect for his teacher, Mr. Rajasekhar. Annually, during Mr. Rajasekhar's death anniversary, he organizes competitions, harness participants, all while emphasizing the mantra, no pain, no gain. Let's give a resounding applause as we invite our esteemed president of our Synergy Annual Day event to grace the stage. Please welcome sir and share a few points with the gatherings. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. இதுபோல் ஒரு துவக்கம் எப்பொழுதும் இருந்ததில்லை. இதுபோல் ஒரு இளமை எப்பொழுதும் பூத்து குலுங்கியதில்லை என்கின்ற அளவிற்கு உற்சாகத்தொல்லலோடு இந்த நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 28ஆம் ஆண்டு விழாவின் தலைவர், பள்ளியின் கரஸ்பாண்டன்ட், நம்முடைய பெருமதிப்பிற்கும் பெருமைக்குரிய அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்களே, இயக்குனர் அம்மையார் நந்தினி வெங்கடேசன் அவர்களே, மூத்த முதல்வர் பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே, முதல்வர் ரேவதி பிள்ளை அவர்களே, பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கின்ற கல்வியாளர் பிரின்ஸ் பாப் அவர்களே, என்னுடன் பங்கேற்றிருக்கின்ற தற்காப்பு கலையின் சகாப்த நாயகனாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆன்சி ராஜகுரு ரவீந்திரன் அவர்களே, தமிழர்களுடைய 3வது தாயகம் என்று பாராட்டப்படுகின்ற சிங்கப்பூரில் இருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மண்ணின் மானம் காக்க சிவகங்கை சீமையின் ராணி வேலுநாச்சியாருடன் வாழ் உயர்த்தி நாட்டு விடுதலைக்கு உயிர்கொடை தந்த மருது சகோதரர்களுடைய கொடிவடி வந்த பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் பாண்டியராஜன் அவர்களே, பெருந்திரளாக இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கின்ற இருபால் மாணவ மாணவிகளே, அன்பு பெற்றோர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் உரித்தாக கடமைப்பட்டவனாக நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். வந்திருக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி தான். தலைநகர் சென்னையில் இந்த காமராஜர் அரங்கம் என்பது திரையுலகின் தாரகைகளாக மின்னிக் கொண்டிருக்கின்ற வெள்ளித்திரைகளுடைய ஜாம்பவான்களுக்கான மேடை. இந்த மேடையை சாதாரண எளிய குடும்ப மக்களுக்கும் பெற்றுத்தர முடியும் என்ற பெருமையை ஸ்ரீ ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய தாளாளர் என்னுடைய பெருமதிப்பிற்கும் பெருமைக்குரிய அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்களும், அண்ணியார் நந்தினி ஸ்ரீனிவாச வெங்கடேசன் அவர்களும்
வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நாம் அனைவரும் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வந்தர்களாக இருந்தால் காமராஜர் அரங்கத்துக்கு நம்முடைய மாணவர்களுக்கு தந்திருக்கின்ற தாளாளருக்கு தங்கத்தட்டே வழங்கி மகிழ்ந்திருக்கலாம். அல்லது லட்சாதிபதிகளாக இருந்தால் ஒரு வெள்ளித்தட்டையாச்சி கொடுத்து பரிசளித்திருக்கலாம். ஏழை கடைநிலை வீட்டு பிள்ளைகளாக பெற்றோர்களாக இருக்கின்ற நாம் நம்முடைய அனைவருடைய கைத்தட்டலை எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு வழங்குவோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் உரித்தாக கடமைப்பட்டவனாக நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். பத்தல மகிழ்ச்சி. கடந்த 3 மணி நேரத்துக்கு மேலாக இந்த மேடையை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தேன். எனக்காக மட்டும் இதை பார்க்கவில்லை. நான் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்கிறேன் என்று சொன்னபோது ஒரு 10 நாடுகளில் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு பள்ளிக்கூட நிகழ்வுகள் எப்படி இருக்கும் என்று வெளிநாட்டிலிருந்து என்னை தொடர்பு கொண்டு கேட்டார்கள். மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்ற செய்தியை சொன்னபோது அது குறித்த பதிவை நிகழ்வு முடிந்ததற்கு பின்னால் நீங்கள் எனக்கு தர வேண்டும் என்று சொன்னபோது அது குறித்து நிச்சயம் பதிவை தருகிறேன் என்று சொன்னேன். நான் யாருக்காக என்னுடைய கண்கள் பார்த்தது என்பதை ஒரு மறைபொருளாக வைத்திருக்கின்றேன். அண்ணன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கும் பெருமதிப்புக்கு அண்ணன் வெங்கடேசன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வின் ஒட்டுமொத்த இந்த 3 மணி நேர நிகழ்வை என்னிடம் தந்தால் அது ஒரு சர்வதேச அமைப்பு அதை பதிவு செய்து உங்களுக்கான ஒரு உலக சாதனைக்கான சான்றிதழை தருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். 3 மணி நேரம் இடைவிடாமல் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கல்விக்கண் திறந்த காமராஜருடைய அரங்கத்தில் பெயரால் அமைந்திருக்கின்ற இந்த அரங்கில் ஒரு எழுச்சியான விழா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அண்ணன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும் லிங்கம் சிலம்பப்பள்ளியினுடைய ஆசான் மஞ்சூரியா குங்ஃபு தற்காப்பு கல்வியுடைய போதி தர்மர் வாழ்நியால் சாதனையால் விருதை பெற்ற பெருமதிப்பிற்குரிய ஆசான தனபால் அவர்களும் என்னிடம் வந்தபோது நான் ஏதோ வழக்கமாக நம்முடைய பள்ளியில் தான் ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் தான் இந்த விழா நடத்தப் போகிறார்கள் என்று நான் நினைத்து அதற்கென்ன வந்துவிடுகிறேன் என்று சொன்னேன். ஆனால் இல்லை, விழா தலைநகர் சென்னையில் தேனாம்பேட்டையில் இருக்கின்ற காமராஜர் அரங்கம் என்று சொன்னபோது சற்று அதிர்ச்சி என்னிடம் இருந்தது. ஏனென்று சொன்னால் சில அரசியல் கட்சிகள் கூட இந்த அரங்கத்தை நிறைவுபடுத்த முடியாத காட்சிகளை நான் பல நாட்களில் இந்த மேடையில் பார்த்திருக்கிறேன். அப்படி இருக்கின்ற போது 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அமர்கின்ற அந்த அரங்கம் எப்படி நிறைகொள்ளும் என்று கேட்டபோது விழாவுக்கு வாருங்கள் என்ற ஒன்றை மட்டும் அண்ணன் சீனிவாசன் அவர்கள் சொன்னார். விழா நிறைகுடம் அல்ல, நிறைந்து அரங்கத்தின் வெளியேயும் நின்று கொண்டிருக்கிறது என்ற காட்சியை பார்க்கின்ற போது மகிழ்ச்சி பூத்து குலுங்குகிறது. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பாக கடந்த ஜனவரி 1ஆம் தேதி இதே மேடையில் இதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டின் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளில் ஒருவராக இருக்கின்ற கவிப்பேரரசு பத்மஸ்ரீ அண்ணன் வைரமுத்தருடைய கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா ஜனவரி 1 இதே நேரத்தில் இதே மாலை பொழுதில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்று நிகழ்வுக்கு பின்னால் அண்ணன் வைரமுத்தரிடம் கவிதை புத்தகத்தில் மகா கவிதை புத்தகத்தில் கையெழுத்து பெற்றேன். கையெழுத்து பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு மகிழ்ச்சி பரிமாறினேன். நேற்று நாங்கள் திண்டுக்கல்லிருந்து வருகின்ற போது ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு, எங்கே இருக்கிறேன் சத்யா என்று கேட்டார். ஐயா, திண்டுக்கல்லிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னேன். நாளை 10 நிமிடம் உன்னை சந்திக்க வேண்டும், அவசியம் வர வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவர் இல்லம் சென்று சந்தித்து விட்டு வருகின்ற போதுதான் அண்ணன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் என்னை அழைத்தார்கள். இங்கேயே வந்து பகல் உணவு அறிந்து கொள்ளலாம் என்று அழைத்தார்கள். ஜனவரி 1 இதே மேடையில் அண்ணன் கவிப்பேரரசு வைரமுத்தோடைய நிகழ்வில் பங்கேற்றுவிட்டு பிப்ரவரி 1 அவரை சந்தித்து விட்டு மீண்டும் இந்த மேடைக்கு வந்திருப்பது என்பது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றாகவே இருக்கிறது. 100க்கு 100 நிகழ்ச்சி, ஆண்டு விழா, விளையாட்டு விழா வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லிவிட்டு விடைபெறுவதற்கு மனது இடம் தரவில்லை.
காரணம், பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளை இங்கே மாணவர்கள் தங்களுடைய திறமைகளை தந்தார்கள். நான் சற்று நேரம் உருகுலைந்து நின்று போயிருந்தேன். காரணம், ரோம பேரரசுடைய சக்கரவர்த்தி ஜூலியஸ் சீசரை இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தினீர்கள். நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனேயே இந்த ஜூலியஸ் சீசராக நடித்தால் எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணுகின்ற விதத்தில் ஜூலியஸ் சீசராகவே தம்பி இங்கே நடித்த அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறியிருந்தார். ஒரு சொல்லாடல் உண்டு, எல்லா சாலைகளும் ரோமை நோக்கி என்று சொல்வார்கள். ஆல் த ரோட் ரூம்ஸ் லீட் டு ரோம் என்று சொல்வார். அந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்துடைய சக்கரவர்த்தி அவன் பேராசைக்காரனாக மாறினான். வால்முனையில் நாடுகளை வென்றவன். வென்ற நாடுகளுக்கு அவனே சக்கரவர்த்தியாக ஆக நினைத்தான் என்பதுதான் அவன் மீது வைக்கப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டு. ஆனால் அதற்கு முன்பாக 3 முறை ரோம சக்கரவர்த்தி ரோம சாம்ராஜ்யத்துடைய செனட்டர் ஒன்று கூடி இந்த மாபெரும் பேரரசுக்கு நீ சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டிக்கொள் என்று சொன்னபோது ஏற்க மறுத்த ஜூலியஸ் சீசர் எப்படி அவன் சக்கரவர்த்தியாக நினைத்தான் என்பதுதான் பூடகமாக உள்ளே இருக்கின்ற செய்தி. ஒரே ஒரு தவறுக்காக நாடு கடத்தப்படுகிறான் ஒரு இளைஞன். அவனுடைய நண்பர்கள் செனட்டுடைய மெம்பர்களாக இருக்கிறார்கள். அவனிடம் பரிந்துரை போகிறது. எங்களை நாடு கடத்த சீசர் உத்தரவிட்டு விட்டான், அதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவர்கள் நாடியது புரூட்டஸிடம்தான். காரணம், ஜூலியஸ் சீசருக்கு நிகரானவன் புரூட்டஸும் மார்க் ஆண்டனியும். ஜூலியஸ் சீசர் போன்ற வாழ்வீச்சில் வல்லவன் புரூட்டஸ், ஜூலியஸ் சீசர் போன்றே பேச நாவன்மை படைத்தவன் மார்க் ஆண்டனி. ஆனால் மார்க் ஆண்டனி தங்களுடைய சதித்திட்டத்திற்கு ஒத்துவர மாட்டான் என்று கருதிதான் புரூட்டஸை தங்கள் கையில் எடுப்பார்கள். இந்த சதிவலை பின்னப்படும். முன்னால் கனவு காண்பதாக ராணி சொல்வாள். அந்த கனவு நீ நம்புகிறாயா சீசர், நாடுகளை வென்ற நீ எப்படி இது நம்பலாம் என்று சொன்னபோது மறுதளித்து விட்டு நண்பர்களை நம்பி அந்த அரங்கத்திற்கு வருவான். கேட்டு பார்ப்பார்கள், முடியாது என்று ஜூலியஸ் சீசர் கடுமையாக நிற்பான். இறுதியாக அவர்கள் சூழ்ந்து நின்று எப்படி ஒரு சிங்கத்தை ஓநாய் கூட்டங்கள் சூட்டி நிற்பதை போன்று சீசர் சிங்கம் போல் நிற்கின்ற போது அந்த ஓநாய் கூட்டத்தால் சுற்றி நிற்கப்பட்டு குத்தப்படுவான். 23வது குத்துதான் கடைசி குத்தாக, அது புரூட்டஸுடைய குத்தாக இருக்கும். திரும்பி பார்ப்பான், இந்த குத்தில் தான் தன்னுடைய உயிர் போக போகிறது என்பதை அறிந்து கையை பிடித்து பார்க்கின்ற போதுதான் இது புரூட்டஸுடைய குத்து என்று சொல்லி யூ டு புரூட்டஸ், நீயுமா புரூட்டஸ் என்று சொன்னபோது கதை நிறைவு பெறும் என்று கருதிவிட முடியாது. அவனை அடக்கம் செய்திட வேண்டும். மக்கள் மத்தியில் வந்து சொல்வான், நாங்கள் சீசரை உயிராக நேசித்தவர்கள், அதைவிட இந்த நாட்டை நாங்கள் உயிராக நேசிக்கின்றோம். எனவே நாட்டுக்கு எதிராக சிந்தித்த ஜூலியஸ் சீசரை கொன்றோம் என்று புரூட்டஸ் பேசுவான். மார்க் ஆண்டனி எழுந்து சொல்வான், இதை நீ மறுதளித்து பேசக்கூடாது என்று சொன்னபோது புரூட்டஸுடைய வாழ்மொழியை நான் மறுமொழி கொள்ளவில்லை, இதோ சீசரை புதைப்பதற்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்வான். நான் புதைப்பதற்கு தான் வந்திருக்கிறேன், அவனை புகழ்வதற்காக அல்ல. ஆனால் இதோ என் கையில் இருக்கின்ற உயில், இந்த உயிலை நான் படித்தால் அவனுடைய ஒவ்வொரு காயங்களுக்கும் நீங்கள் ஓடி வந்து முத்தம் தருவீர்கள், அவனுடைய ஒவ்வொரு காயங்களுக்கும் நீங்கள் மருந்திடுவீர்கள் என்று மார்க் ஆண்டனி பேச பேச கூட்டம் ஆர்ப்பரித்து எழும். நான் இதை படிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிதான் அந்த உயிலை கையில் வைத்துக் கொண்டிருப்பான். இறுதியாக புரூட்டஸுடைய கூட்டம் அடங்குகின்ற விதத்தில் மக்கள் கூட்டம் ஆர்ப்பரித்து அதில் என்ன இருக்கிறது சொல்லிவிட்டு தான் இங்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னபோது உயிலை படிப்பான். இதுவரையிலும் உலக நாடுகளில் திரட்டிய அனைத்து சொத்துக்களையும் இந்த நாட்டின் குடிமக்களுக்காக நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் என்ற அந்த உயில்தான் பழிவாங்குவதாக செய்திகளாக வரும். இதில் ஒரே ஒரு செய்தி தான் காணொளியில் பார்த்தேன். ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்புக்கும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் படித்தேன். அவர்களுக்கான ஒற்றை செய்தி தான். ஜூலியஸ் சீசர் கதையிலிருந்து 2 மருத்துவ செய்திகள் இருக்கிறது. உலகத்தில் முதலாக அறுவை சிகிச்சை என்று சொல்லப்பட்டது எங்கே என்று சொன்னால், இப்பொழுதும் பேறுகாலங்கள் பிரசவ காலங்கள் சரியாக அமைவதில்லை. பிரசவ காலங்கள் அமையாமல் இருக்கின்ற போது அதை அறுவை சிகிச்சை மூலமாகத்தான் குழந்தையை வெளியெடுப்பார்கள். அறுவை சிகிச்சை மூலமாக எடுக்கப்படுகின்ற குழந்தைக்கு என்ன பொருள் மருத்துவத்தில் என்று சொன்னால் சீசரின் என்று சொல்வார். சீசரின் என்று சொன்னால்
எப்படி கத்திரிக்கோளாக அது பயன்படுத்துகிறார்கள்? இல்லையே, ஒரு சிறிய கத்தியை கொண்டு வந்து தாயின் வயிற்றை கிழித்து அதிலிருந்து குழந்தையை பத்திரமாக எடுத்துவிட்டு தைத்து விடுவார்கள். அப்படி இருக்கின்ற போது சீசர் என்று இப்படி பெயர் வந்தது என்று பார்க்கின்ற போது உலகத்தின் பேரழகி கிளியோபட்ராவை கரம்பட்டினான் ஜூலியஸ் சீசர் என்பது வரலாறு. போர் முனையில் அவன் காயம்படுகின்ற போது தனக்கும் தன்னுடைய தோழர்களுக்கும் ஆற்ற முடியாத இணைக்க முடியாத காயங்கள் ஏற்படுகின்ற போது அவனை தைப்பதாக செய்திகள் படித்திருக்கிறோம். உள்ளே மாட்டிருக்கின்ற அந்த அம்புகளை எடுப்பதற்கு அவனை அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார். இப்பொழுது ஜூலியஸ் சீசர் கிளியோபட்ராவை கரம்பட்டதற்கு பின்னால் அவள் முழுமாத கர்ப்பிணியாக இருப்பாள். முழுமாத கர்ப்பிணியாக இருக்கின்ற போது பேறுகாலம் பிரசவம் சற்று கடினமாக இருக்கின்ற போது அவள் மரணத்துடன் போராடி கொண்டிருப்பாள். செய்தி சீசரிடம் போகும். நேராக அந்த அரங்கத்திற்கு மருத்துவமனைக்கு உள்ளே வந்து தன் கையில் இருக்கின்ற வாளால் அந்த வயிற்றை கீழி குழந்தையை அழகாக வெளியெடுத்து விட்டு கிளியோபட்ராவோட வயிறை தைத்திருப்பான். உலக வரலாற்றில் முதலாக பதிவு செய்த அறுவை சிகிச்சை என்பது சீசர் செய்த அறுவை சிகிச்சை. எனவே தான் மருத்துவ குறிப்பில் அதற்கு சீசரின் என்று பெயர் இருக்கிறது. மற்றொரு செய்தி, ஒருவர் இறந்து விட்டால் உடல் கூறாய்வு செய்ய வேண்டும், போஸ்ட்மார்டம் செய்ய வேண்டும். முதலாக போஸ்ட்மார்டம் செய்யப்பட்ட உடல் எது என்று சொன்னால் அது சீசருடைய உடல் தான். உடல் கூறாய்வு செய்யப்பட்டது என்பது வரலாறு என்பதை ஸ்ரீ ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் மாணவர்களுக்கு பதிவு செய்வதனுடைய கடமை என்று நான் கருதுகிறேன். இங்கே புலிகளுடைய ஆட்டத்தை ஆசான் தனபால் அவர்கள் எடுத்து காட்டினார்கள். இறுதி முடிவுதான் கிளைமேக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த செய்தி தான் மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது. புலிகளை பாதுகாக்க வேண்டும், தேசிய அடையாளமாக இருக்கின்ற அதை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை என்பதை அழகாக தங்களுடைய பதாகை மூலமாக நிரூபித்து காட்டினார்கள். எல்லாரும் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான், எப்படி கல்விக்கண் திறந்த காமராஜருடைய அரங்கத்தில் கல்விக்கண் திறந்த ஐயா கருப்பையா அவருடைய பெயரால் அவருடைய முயற்சியால் இந்த பள்ளி வளர்ந்திருக்கிறது. எந்த ஊர் என்று கேட்கின்ற போது கள்ளிப்பட்டி என்று சொன்னார். பெண் பிள்ளைகள் பிறக்க வேண்டாம் என்று சொன்னால் அமுதிருந்து அரவணைக்க வேண்டியவில்லை. கள்ளிப்பாலில் கொள்ளியிடுகின்ற கொடுமை நடக்கின்ற நாட்டில் கள்ளிப்பட்டியில் பிறந்த ஒரு மனிதன் கருப்பையா பிள்ளை கல்விக்கண் திறந்தவராக இந்த மண்ணில் ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார். அது ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி 28ஆம் ஆண்டில் வெற்றி நடை போட்டிருக்கிறது என்பது செய்தி. நான் ஏற்கனவே பல நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற போது சொல்லியிருக்கிறேன். ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியினுடைய என்னுடைய கனவுகள் திறந்திருக்கிறது. என்னுடைய கனவுகள் நெடுந்தூரம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஐயப்பா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியோடு நில்லாமல் கல்லூரியாக, பல்கலைக்கழகமாக, நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் வர வேண்டும் என்பது நம்முடைய விருப்பம். நிகழ்ச்சி துவக்கத்திலிருந்து இதுவரையிலும் 100% வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் நான் 1 மார்க் தர முடியாது, 99 தான் நிறுத்துவேன் என்று சொல்வதற்கான காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான். அன்பு பெரியோர்களே, தமிழாய்ந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழில் குறைந்தபட்சம் ஒரு சில அறிவிப்புகளாக நீங்கள் தர வேண்டும் என்பது என்னுடைய எளியவனுடைய கோரிக்கையை அண்ணன் அவர்களும் அந்நியார்களும் முதல்வர்களும் மறுக்க மாட்டார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன். நமஸ்காரம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வணக்கம் என்று துவங்குங்கள். அன்னை தமிழ் வாழட்டும், வாழ்க என்று கூறி இடம் சார்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா, உங்களுடைய ஃபீட்பேக், உங்களுடைய உரைக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. ஜூலியஸ் சீசருடைய அடுத்த பார்ட்டுக்கு கதை எடுத்து கொடுத்துட்டீங்க, கிளியோபேட்ரா. ஜூலியஸ் சீசர் பார்ட் 2 ஹிண்ட் நீங்கள் ரிவீல் பண்ணிட்டீங்க. மிக்க நன்றி. மாலை வணக்கம். இப்போ இட்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு ஹானர் our chief guest, correspondent sir. I would like to call you upon to honor our chief guest.
மிஸ்டர் ராஜகுரு ரவீந்திரன் ஐயாவையும் ஹானர் பண்ண சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மருது சகோதரர் வாரிசு வழியாக வரும் பாண்டி அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வேலு நாச்சியார் நாடகம் போட்டோம் சார் 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதில் மருதூர் பிரதர்ஸ் வந்தாங்க. அதோடு இப்போ தான் பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக ஸ்போர்ட்ஸ் டேக்கு நிறைய கேம்ஸ் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் நேச்சருடைய மழை நிமித்தமாக இப்போ அது லக்கி ட்ராவாக மாறி இருக்கு. அந்த லக்கி ட்ரா எடுக்கிறதுக்கு ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆர் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட். பேரண்ட்ஸ் யாருன்னு தெரியல, லக்கி ட்ரா எடுத்த அப்புறம் தான் தெரியும். இப்போ லக்கி ட்ரா எடுக்க போகிறோம். Hello, check. Say so now. 1 or 2 mic. The first lucky winner is the parent of Jonana Tinsey from 4th B. Father, எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வருவோம். நீங்க உங்க குழந்தைய கூட அழைச்சிட்டு வரலாமே. சரி வாங்க வாங்க. இரண்டாவது பரிசு வினுஷா 6th A. வினுஷாவோட ஃபாதர் 6th A வினுஷா. மூன்றாம் பரிசு மோஹித் டி LKG D. மோஹித் B LKG D. அவங்களுடைய ஃபாதர் தகப்பனார் எங்க இருந்தாலும் வரவும். மோஹித் B LKG D.
இப்போ தாய்மார்களுடைய டர்ன். முதல் பரிசு ஓவியாவுடைய தாய்க்கு போது. ஓவியாவோட அம்மா எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வருவோம். ஓவியா 90. இரண்டாம் பரிசு டிஎம் ஜோஷிகா 7th C. அவங்களோட அம்மா எங்க இருந்தாலும் வாங்க. டிஎம் ஜோஷிகா. சில்ட்ரன், உங்க கைத்தட்டல் அரங்கமே அதிரணும். மூன்றாம் பரிசு லோகித் 2nd C. லோகித் ஒரு அம்மா எங்க இருந்தாலும் வருவோம். லோகித் 2nd C. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். லோகித் அவரே உங்க அம்மா வலுக்கட்டாயமா அழைச்சிட்டு வர்றாரு. எவ்வளவு பெருமை பாருங்க அவர் ஃபேஸ்ல. லோகித்தோட முகத்துல எவ்வளவு பெரிய பெருமை. Achievement Staff Award. I request the staff who has achieved 100% result in the boards to gather near the stage. Our chief guest will honor the teachers. They've been given with a memento and cash award. K. Rajalakshmi for English. R. Shaktipriya for Physics. P. Sumati for Botany. M. Nirmala for Zoology. Mrs. Yamni Ilango for Economics. Mrs. K. Maigme Priyadarshini for Commerce. Mr. Meghnathan for Accountancy. Mr. Kannadasan for Business Math. K. Vinodini for Hindi. Achievement Award for students for the year 2022-23. Afrin A stands first with a total of 482 upon 500 in her 10th boards.
Gomati, second place in 10th boards, 468 upon 500. She is absent today. Kritika K stands third with 465 upon 500. Next subject topper, Narbavi for English. Nehashri, English and Social Science. Mohammad Shaukat for English. Yuvamitra for English. Girinath for Math. Dayanidhi for Science. Mahalakshmi L for Social Science. Darshini R. Eleventh boards, Darshini R stands first with 445 upon 600. Sharmita S with a total of 522 upon 600. Pushpalata third with a score of 515 upon 600. We have the subject toppers. Nidigunta Palam Mehna for Hindi. Sandhya for Computer Science. Yam Vinodini for Computer Application. Aruneshwaran for Physics. Priyadarshini tops first in 12th boards with 582 upon 600. Pooja Pradhan 581 upon 600, second place. And third place 566 upon 600. And we have the subject topper, Mohammad Adil, topper in English. Christina, English. Bhuneshwari, Math and Chemistry. Darshan Raja for Physics. Rekha, Biology. Sangamitra, Computer Science. Anjana, Economics and Commerce. Pooja, Computer Science. And Imran Farad for Accountancy. Next comes the Proficiency Award of 2023-24. Dashwant, LKGA. Yadvik, LKGB.
Jerickson, LKGC. Samuel, LKGD. Jnana Sata, UKGA. Hanika Sree, UKGB. Sai Bhavani, UKGC. Sujanti, UKGD. Jerosen Joe, First A. Pranavi SK, First B. Kirtana P, First B, First C. Aarti, Second A. Jainika Sree, Second B. Divya Sree Behera, Second C. Harshita D, Second D. Jnana Sasta. Darshan P, Third A. Monisha BK, Third B. Loshita, Third C. Dhyan, 4th A. Sudarshan, 4th B. Pragdishwaran, 4th C. Kavish SK, 5th A. Mithun G, 5th B. Kartiga, 5th C. Ankit Das, 5th D. Ashwati, 6th A. Renuka, 6th B. Ritish BK, 6th C. Vasugi R, 7th A. Bhuvanesh, 7th B. And Preeti, 7th C. Harini E, 8th A. Latishwaran, 8th B. Devadarshini, 8th C. Pon Harish, 8th D. அமைதி நிலவு 9A. அமைதி நிலவு. கண்மணி புவனேஸ்வரி 9th B. Sandhya 9th C. Yuvashree 9th D.
Nitish S 10A, Kritiha 10B, Jodhini 10C, Vishnupriya 10D. Class 11, Afrin from Bio Group, Anbu Selvan, Computer Science, Esther Abita, 11th, Business Math, Children, show your love. Toshini from 11 Computer Application. Yes, Sharmita, 12 Biology Group. Nidikunta Palam Meghana, 12th Computer Science. R. Darshini, 12th Business Math. Madhumita S, 12th Computer Application. Now we are going to see the overall championship in academics. To which house it goes to. We have peace, penance, piety and prosperity. Peace with 352 students, penance with 346 students, piety with 357 students and prosperity with 350 students. And now the proficiency award, overall proficiency award goes to... Video please. That's penance with 150 points. I want the teachers, the house mistress, penance house mistress, house captain, please come to collect your rolling shield. The stage is yours and the day is yours. Moment for Penance House. Congratulations, Penance House. I request the dignitaries to wait for the next.
We have 3 more excellent items on the line, 3 more programs. Tamil skit to kindle the patriotism, the sacrifices what our forefathers have done. The stage is yours, Tamil drama. பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, வெள்ளையனுக்கு ஏன் தர வேண்டும் வரி என்று தன் வீர முழக்கத்தினால் விடுதலை உணர்வை தட்டி எழுப்பிய வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். இந்திய விடுதலை வரலாற்றில் முதலாக வெள்ளையனே வெளியேறு என்று வீர முழக்கமிட்ட புலிதேவன். ஆங்கிலேயரை தமிழக மண்ணிலிருந்து விரட்ட தங்கள் இன்னுயிரை பிரியும் வரை ஆயுதம் தாங்கி போராடிய மருது பாண்டியர். கன்னித்தமிழை கொண்டு வீர உணர்வை கவிதையில் ஊட்டி விடுதலை வேட்கையை மக்களின் மனங்களில் விதைத்த புரட்சி கவி பாரதி. விடுதலை ஒன்றை உணர்வில் கொண்டு போராடிய ஊமைத்துறை, இரட்டைமலை சீனிவாசன், தீரன் சின்னமலை, பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர், திருப்பூர் குமரன், வாஞ்சிநாதன் போன்ற எண்ணில் அடங்கா வீரர்களின் தியாகத்தினால் தான் இன்று நாம் சுதந்திர காற்றை சுதந்திரமாகவும் சுகமாகவும் சுவாசிக்கிறோம். நம் சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட வீரர்களின் தியாகங்களையும் அவர்கள் பட்ட துன்பங்களையும் துயரங்களையும் சொல்லில் சொல்லிட இயலாது. விடுதலை வீரர்களில் ஒருவரான கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சி. அவர்களின் விடுதலை போராட்டம் என்னும் பெருங்கடலில் இருந்து இதோ உங்களுக்காக ஒரு துளியை காட்சிப்படுத்துகிறோம். காட்சி 1. இடம் தூத்துக்குடி துறைமுகம். இடம் பெறுவோர் வ.உ.சி., மாடசாமி, ஊர் மக்கள். ஏன் இந்த உப்பு முட்டையெல்லாம் எடுத்து செல்லவில்லை? மாடசாமி செய்தி தெரியுமா உனக்கு? என்னவாயிற்று? கூறினால் தானே தெரியும். நம்முடைய உப்பு முட்டைகளும் ஜவளிகளும் கப்பல் ஏற்ற மாட்டோம் என்று கூறிவிட்டார்கள் வெள்ளையர்கள். கடற்கரையில் உப்பு முட்டைகளும் ஜவளிகளும் வீணாகி போகின்றது. ஓ, அப்படியா செய்தி? அனைவரும் ஐயாவிடம் சென்று நடந்ததை கூறுவோம். வாருங்கள். ஐயா, நம்முடைய உப்பு முட்டைகளும் ஜவளிகளும் கப்பல் ஏற்ற மாட்டோம் என்று கூறிவிட்டார்கள் வெள்ளையர்கள். கடற்கரையில் உப்பு முட்டைகளும் ஜவளிகளும் வீணாகி போகின்றது. என்ன சொல்கிறாய்? இன்னும் அந்நியனை நம்பியிருந்தால் நம் மானத்தின் வீரத்தின் தான் கப்பலில் ஏற்ற வேண்டும். வெள்ளையனை எதிர்த்து நாமும் கப்பல் ஓட்ட வேண்டும். என்னது, நாம் கப்பல் ஓட்டுவதா? அதுவும் வெள்ளையனை எதிர்த்து? ஓட்டினால் என்ன தவறு? துணி விற்று பிழைக்க வந்தவன் கப்பல் ஓட்டுகிறான், நம்மை எல்லாம் அடிமையாக்கி ஆளுகின்றான். கப்பல் ஓட்டி கடல் வாணிபத்தில் சிறந்து விளங்கிய பரம்பரில் பிறந்துவிட்டு கப்பல் ஓட்டுவதா என்று தயக்கம் காட்டுகிறீர்கள். வெள்ளையனை எதிர்த்து கப்பல் ஓட்ட முடியுமா? முயற்சியின்மை, துணிவின்மை, ஒற்றுமையின்மை என்ற தற்கொலை மனப்பான்மையை விட்டுவிட்டு தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட துணிவுடன் புறப்படுங்கள். கப்பல் என்ன கப்பல்? நாம் அனைவரும் துணிந்திருந்தால் வெள்ளையனை நாட்டை விட்டு ஓட்டி விடலாம். எப்பாடுபட்டாயினும் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு நமது சுதேசி கப்பல் விரைவில் வந்தே ஆக வேண்டும். நாம் இழந்த பழம்பெருமையை மீட்டு கடல் ஆதிக்கத்தில் நிறுத்த வேண்டும். மாடசாமி, நமது உப்பளத்தை விற்க ஏற்பாடு செய். கப்பல் வாங்க பணம் திரட்ட வேண்டும். அப்படியே செய்கிறேன் ஐயா. காட்சி 2. இடம் தூத்துக்குடி துறைமுகம். இடம் பெறுவோர் வ.உ.சி., பாரதியார், சுப்பிரமணிய சிவா, ஊர் மக்கள். கப்பல்
கப்பல் வாங்குவதற்கு தேவையான பணத்தை தயார் செய்து கொண்டு பம்பாய் சென்று கப்பலை வாங்கிவிட்டு தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு வந்து விட்டார் வ.உ.சி. வெள்ளிப்பனிமலையின் மீதுலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். வெள்ளிப்பனிமலையின் மீதுலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். வாழ்க பாரதம், வாழ்க சிதம்பரம், வாழ்க சுதேசி கப்பல், வாழ்க கப்பலோட்டிய தமிழன். நண்பர்களே, இது வெறும் வியாபார கப்பல் அல்ல, நம் நாட்டின் மானத்தை காப்பாற்றும் சிங்கார கோவில். இனி தன்மானத்துடன் நம் பாரதமும் வளரும், நம் இளம் தலைமுறையும் சிறப்புற்று வாழும். வீரர்களே, சீமைக்காரன் வியாபாரம் செய்து வந்தான். இன்று சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ராஜவெறி பிடித்து ஆடுகிறான். நம்மை பார்த்து அடிமைகள் என்கிறான், ஆணவம் பிடித்து ஆடுகிறான், நம் மக்களை அவமானம் படுத்துகிறான். இதை யார் பொறுப்பது? ஏன் பொறுக்க வேண்டும்? அனைவரும் பொங்கி எழுந்தவர்களை விரட்ட வேண்டும். ஒன்றுபட்டு போராட்டம் நடத்துவோம். அந்நியனை நாட்டை விட்டு விரட்டுவோம். வணக்கம் வ.உ.சி. அவர்களே. பாரும் ஐயா, என்ன செய்தி? கலெக்டர் விஞ்ச் உங்களை அழைத்து வர சொன்னார். வருவதாக கூறு. காட்சி 3. இடம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம். இடம் பெறுவோர் வட்டாட்சியர் விஞ்ச், வ.உ.சி., சுப்பிரமணியம் சிவா, காவலாளி. ரெவல்யூஷன், ரெவல்யூஷன், எவ்ரிவேர் ரெவல்யூஷன். இந்த விஞ்ச் இருக்கும்போது ரெவல்யூஷன். மிஸ்டர் ராஷ், மிலிட்டரி போலீஸ் எல்லாம் ரெடி சார். தூத்துக்குடி முதலிய ஊர்களில் தடை ஒன்று போட்டுட்டேன். இந்த முறை இவர்கள் உழைக்கவில்லை என்றால் இந்த ஜில்லா நிர்வாகத்தை ஒழிச்சிடுவோம் சார். கவலைப்படாத மிஸ்டர். பணக்காரன் படத்தை ஜெமிதார் எல்லாம் நம் பக்கம் இருக்கிறார். அந்த சிதம்பர பிள்ளையை தூக்கி போட்டா கூட கேட்க ஆள் இல்லை. சிதம்பர பிள்ளையோட இருக்கும் கூலி பசங்க கூச்சல் போடுவாங்க. யூ ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் them. வந்திருக்காங்க ஐயா, அவங்க வந்திருக்காங்க. யார் மேன்? வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். யூ இடியட். இன்னர் மொழி சொன்ன யூ டிஸ்மிஸ்ட். மன்னிங்கள் ஐயா, வ.உ.சி.யும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் வந்திருக்காங்க. வர சொல்லு. அப்படியே செய்கிறேன் ஐயா. கலெக்டர் விஞ்ச் உங்களை அழைத்தார்கள். மிஸ்டர் விஞ்ச், என்ன சமாச்சாரம்? வர சொல்லி இருக்கிறீர்கள். என்ன மிஸ்டர் பிள்ளாய், கரெக்ட் என்ற மரியாதை கொஞ்சம் கூட இல்லை. உன்னை மனிதன் என்று மதித்ததால் தான் உன் அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்திருக்கிறோம். Who's this man? ஓஹோ, இந்த பரதேசி மேன் தான். மிஸ்டர் விஞ்ச், மூடுவாயை. யாரை பார்த்து பரதேசி என்கிறாய்? வேற்று நாட்டிலிருந்து வந்து எம் நாட்டில் குடியேறியவர்கள் தான் பரதேசி என்போம். இவர் பாரதத்தின் தேச தலைவர்கள் ஒருவர், பெயர் சுப்பிரமணிய சிவா. சாரி மிஸ்டர் சிவம். என்ன மேன், நீங்க போற இடம்லாம் ரெக்கார்ட் எடுத்துறீங்க. இது நான் பிரிட்டிஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாடு என்ன நினைச்சீங்களா, இல்ல உங்க சொந்த வீடு என்ன நினைச்சீங்களா? என் நாட்டை வீடு என்று தான் நினைத்திருக்க வேண்டும். உங்கள் ஆட்சியில் என் நாட்டை பயங்கர காடாக மாற்றி விட்டீர்கள். எஸ் எஸ், நாங்கள் காடாக மாற்றி போட்டோம். நீங்க அதை சுடுகாடாக மாற்ற முயற்சிக்கிறீங்க இல்லே? மனுஷன் வாயில நல்ல வார்த்தையே வராது போல. எப்படி மேன் வரும்? எப்படி வரும்? இது போலீஸ் ஃபைல். நீங்க சட்டத்தை மீறி எவ்வளவு குற்றம் செஞ்சிருக்கீங்க தெரியுமா? நீங்க பயங்கரவாதிங்க. உங்க பார்த்தாலே உடம்புல எரியுது. உடம்பெறுகிறதா? இல்லை, உன் உள்ளம் தான் ஆதிக்க வெறி பிடித்து எரிகிறது. நாங்கள் என்ன நெருப்பா? நெருப்பல்ல, நெருப்பு கக்கிற எரிமலை. நீங்க நடந்தால் பூமி நடங்குகிறது, பேசினால் புரட்சி அடிக்கிறது, எழுதினால் கரகம் பிறக்கிறது. மாந்திரவாதி மாதிரி ஜனங்களை ஆட்டி வைக்கிறீங்க. என்ன மேன் நியூசன்ஸ் இது? எங்கள் மக்களை வாட்டி வதக்கி அடிமை என்னும் பெரும் நெருப்பால் எரிக்கிறீர்கள். அடிமை என்னும் பெரும் நெருப்பை அணைக்க வந்த பெரும் மழைதான் எங்கள் பேச்சும் செயலும். உங்க பேச்சு கேட்டா இறந்து போன பிணம் கூட எழுது வந்து சுதந்திரம் எங்கேன்னு கேக்குது மேன். அதற்காக தான் நாங்கள் பாடுபடுகிறோம். ஆம், உறங்கி கிடக்கும் வீர உணர்ச்சிக்கு உயிர் கொடுத்து விடுதலை போராட்டத்தில் வெற்றி அடைவதே எங்கள் லட்சியம். அரசியலை பற்றி என்ன மேன் தெரியும் உனக்கு? யாரை மேன் கேட்கிறாய்? இன்னொரு முறை கேட்டு விடாதே. உன் முன்னோர்கள் நாடோடுகளாக சுத்தி திறந்த காலத்தில் நிலங்களை பகுத்து இலக்கண வகுத்து அறிவுத்திறம் படித்து பாராண்டவர்கள் எம் முன்னோர்கள். ஓல்டு ஸ்டோரி, பழங்கதை மேன், பழங்கதை. புதிய காவியம் தொடங்கிவிட்டது. அதன் முதல் அத்தியாயம் தான் எங்கள் முதல் சுதந்திர இயக்கம். சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டதற்கு
உங்க இருவருக்கும் கட்டாயமான ஜெயில் தண்டனை உண்டு. பயங்கரமான ஜெயில் மேன், பயங்கரமான ஜெயில். சிறை தண்டனை? என்னையா சிறை தண்டனை? வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தூக்கிலிட்ட உங்கள் பரம்பரை பாவத்தின் சின்னமான தூக்கு மரத்தை கூட நாங்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை. வாட்? என்ன வீரனின் பெயரை கேட்டதும் வெள்ளை உடல் நடுங்குகிறதா? உங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே கேட்டு போச்சு. நோ பீஸ் மேன், நோ நிம்மதி, நிம்மதியே இல்ல. இனி என்றுமே நீங்கள் நிம்மதி எதிர்பார்க்க முடியாது. எங்கள் சுதந்திர கோட்டையிலே தாயின் மணிக்கொடி பட்டோலி வீசும் வரை உனக்கும் நிம்மதி இல்லை, எங்களுக்கும் ஓய்வில்லை. இதெல்லாம் உமக்கு புரிய போவதும் இல்லை. டோன்ட் கேர். நீங்க 2 பேரும் இந்த சில்லவை விட்டு வெளியே போக வேண்டும். அது மட்டுமல்ல அரசியலை பற்றி பேச மாட்டேன். ரைட்டிங்ல எழுதி கொடுக்கணும் மேன், எழுதி கொடுக்கணும். எழுதி கொடுக்க வேண்டுமா? பேச்சுரிமைக்கு தடையா? இனிய நாட்டு ஊமைகள் கூட கொடுங்கோல் ஆட்சியை பற்றி பேசுவார்கள், பறைசாற்றுவார்கள். அப்படி நான் என்னையா பேசிவிட்டேன்? என் நாட்டு மக்களை தேசப்பற்று கொள்ள செய்தேன். சொன்னேன். சுதேசி பொருட்களை விற்க சொன்னேன். ஆம், அதுதான் அடிமை நோய்க்கு மருந்து என்று சொன்னேன். சும்மா அந்த ஜனங்களை தூண்டி விட்டேன். இல்லை, நயவஞ்சகர் பள்ளத்தை தாண்ட சொன்னேன். எங்களை அவமானப்படுத்த சொன்னேன். இல்லை, அகம்பாவத்தை அளிக்க சொன்னேன். பல தடவை எச்சரிக்கை செய்தேன், தடை உத்தரவு போட்டேன். கேட்கவில்லை, கேட்க மாட்டேன். காட்டாற்று வெள்ளத்தை கையால் தடுக்க மாட்டான் அறிவாளி. அவமானம். அதுவே உன் ஆட்சிக்கு நாங்கள் தரும் வெகுமானம். நீங்கள் செய்யறதும் குற்றம், இப்போது செய்ய போறதும் குற்றம். தர்மத்திற்கு நீ தரும் பெயர் குற்றம் என்றால் அக்குற்றத்தை நாட்டு மக்கள் 300 கோடி முறை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். பேசாதே மேன். பேச வைக்கிறாய். இதை விட மாபெரும் குற்றம் செய்திருக்கிறாய். அது என்ன மாபெரும் குற்றம்? பயப்படாமல் கூறும். நீங்கள் கூறும் வந்தே மாதரம் நாடெங்கும் ஒழிக்கிறது. வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். டேஞ்சரஸ் ஸ்லோகன். என் தேசத்தின் கடைசி தேசபக்தன் உயிர் பிரியும் வரை, அவன் உடல் வெந்து கருகி சாம்பலாகும் வரை இந்த புனித மந்திரம் முழங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கும். Arrest them. Take them off. ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபடும்படி மக்களை தூண்டிய குற்றத்திற்காக 20 ஆண்டுகள் தீவாந்திர தண்டனையும், சுப்பிரமணிய சிவாவிற்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததற்காக 20 ஆண்டுகள் தீவாந்திர தண்டனையும் வ.உ.சி. அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்த மேல்முறையீட்டில் தண்டனை 6 வருடங்களாக குறைக்கப்பட்டது. கப்பலோட்டிய தமிழன் சிறைச்சாலையில் செக்கிழுத்தார், கல்லுடைத்தார், அவர் கைகள் காய்த்து போயின. அதில் இருந்து நாம் விடுதலை கனியை பறித்துக் கொண்டோம். வந்த வழி தெரியாதவனுக்கு செல்லும் வழி தெரியாது. வந்த வழியினையும் வழிகளையும் சவால்களையும் நம் நினைவில் கொண்டிருப்பது இந்தியனாகிய நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. இந்த நாட்டிற்காகவும் நம் மண்ணிற்காகவும் எவ்வளவு போராட்டம்! இதை மறந்து விடாமல் தியாக உணர்வோடும் ஒற்றுமையோடும் செயல்படுவதே இந்தியனாகிய நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. தனக்கென ஒரு அடையாளத்தையும் தனித்துவத்தையும் பெற்று வலுவான தேசத்தை உருவாக்குவோம். வந்தே மாதரம்! வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம்! நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுதந்திரத்துக்கு போராடிய கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சி.யை சித்தரித்ததுக்கு நன்றி. Hello everyone, this is Balkis Ban. This is Kartika ji. Now you might be wondering what makes today special. Well, it's all about the Western film line dances that will get your toes tapping to contemporary twist that will make a heart skip a beat. Absolutely, it's like a dance salon where the performance already dazzle you with their moves, and you, our wonderful audience, are in for a treat. So, dust off those boots, put on your best cover hats, and let's get ready to swing and sway to the beats of the Western dance. It's going to be one of the unforgettable.
5, 6, 7, 8. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. How dare you? Lego. 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 Feel how the planets become one. Protect the drum to dance and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. And we all play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this space. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare. Can you feel it? La 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 How dare you? Yeah, 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 yeah. Brother be on bond with a J. Are you? Sing for them. Super King. What did you say? What you gonna do when we come for you? What did you say? 3, 2, 1, master the blaster. எங்களுக்கு பேட்டு நம்ம குட்டா துமு குட்டா உடு குட்டா அது முட்டா சவர ஸ்தம்பமா திருவோம் மூணு கோட போட்டு நாங்க நர நர எங்க அடி தர தர எதுக்கு வர வர யாரு இங்க அற குற வந்தா எதிரி போயிடணும் கதறி அதறி பதறி ஓடிடணும் செதறி குட்டா துமு குட்டா உடு குட்டா அது முட்டா நம்ம குட்டா துமு குட்டா உடு குட்டா அது முட்டா நம்ம குட்டா துமு குட்டா உடு குட்டா அது முட்டா நம்ம பச்சாட்ட எங்களுக்கு பேட்டு நம்ம குட்டா துமு குட்டா உடு குட்டா அது முட்டா சவர ஸ்தம்பமா திருவோம் மூணு கோட போட்டு
ਹੋਏ ਤੂੰ ਡਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆ Two trailer park girls go. Two trailer park girls go. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. I created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want shady, I'm top liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, so come on your tits and get ready. This shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Back to the streets. Y'all heard it like this. When the last time you heard it like this? JV Big, the
boys, the misfits. Toss me the keys to the cherry red Benz. Two-seater, only you, no friends. Now to begin, the wheels are spinning. Crisscross and I'm gone, I keep it on. Doors open, so baby go get in. I still rock your body till dawn. T to the O-P, top flight. Yo, Kid Flight, this shit is crazy. Go to the Y'all thought we killed him with the last one? Grab your strings. Grab your strings. Your mics. Your mics. Your guitars. Let's get it poppin'. Whatever you got. Let's get it poppin'. Check it out. It's a part of the song where it breaks down. There we go. Grab that special with and bring on the dance floor. Yes. Just a little bit. Get on your foot. Just a little bit. Get on your foot. Just a little bit. Get on your foot. Just a little bit. Get on your foot.
அந்த அற்புதமான விருந்துக்கு நம்மளுடைய அப்ரிசியேஷன் கரோசை. இப்போ சினிமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு 5 நிமிஷம், அது எடுக்கிறதுக்கு எப்படியும் 10 நாள் 15 நாள் ஆகும் இல்லைங்களா? இந்த குழந்தைங்க கண்டினியூஸாக ஆடி இருக்காங்க. எவ்வளோ ஸ்டாமினா வேணும்? 20 மினிட்ஸ் ஆடி இருக்காங்க. எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும்? வெஸ்டர்ன் டான்ஸ், கிளாசிக்கல் எல்லாமே மினிமம் ஆஃப் 20 அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 25 மினிட்ஸ். புத்தகத்தில் இருக்கும் பாடங்களை தவிர்த்து, apart from academics, we give them extra curricular activities. யோகா, சிலம்பம் கம்பல்சரி பாடம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும். வெஸ்டர்ன், பரதநாட்டியம் அண்ட் வோக்கல் அவங்க சாய்ஸ், but we don't charge anything for this. This is the package what Iyappa gives to each and every student of the institute. அந்த பெரும் பாக்கியம் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த blessings எல்லாம் திரு கருப்பையா பிள்ளைகளால் மட்டுமா தான் நடக்கும். அது மட்டும்தான் சாத்தியமாகுது. Now I request our correspondent sir to honor the technical team. இந்த லைட்ஸ், இந்த சவுண்ட் இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ கிராண்டியராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம், எங்கேயுமே வராமல் ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்துட்டாங்க. டெக்னிக்கல் டீம் மிஸ்டர் ஜோன்ஸ் அண்ட் மிஸ்டர் பாலாஜி, மிஸ்டர் சதீஷ், மிஸ்டர் வினோத், மிஸ்டர் குமார், எல்லாரும் கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் உங்களால் தான் இவ்வளோ அழகாக நடத்த முடிஞ்சது. உங்கள் முகங்களை வந்து காமிங்க எங்களுக்கு ப்ளீஸ். தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், ஐயப்பாவோட தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் ப்ளீஸ் ஸ்டேஜுக்கு வாங்க. சந்துரு, ராபின், லக்ஷ்மன் அண்ட் பத்மநாபன் சாமி சார், நீங்களும் வாங்க. ஜோன்ஸ், பாலாஜி வாங்க. சில்ட்ரன், நம்ம அவங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். பத்மநாபன் சார், நீங்களும் இங்கே வரணும். ஹெட் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். இதில் இவங்க நிறையா நாட்கள் வீட்டுக்கு கூட போகாமல் இங்கே தங்கியிருந்து 12 hours இல்லை 18 hours கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. சைனாவை மிஞ்சிட்டாங்க. தேங்க்யூ சார்.
Ladies and gentlemen, இப்போ this is some யோகா ப்ரோக்ராம் இதோடைய சிறப்பு என்னன்னா இது ஒன்ஸ் மோர் ப்ரோக்ராம் மார்னிங் நடந்தது உங்களுடைய பேர் ஆதரவுனால அதே மாதிரி உங்களை விருப்பத்தினாலையும் உங்களுடைய என்ன சொல்லலாம் யோர் விஷ் இது மறு ஒளிபரப்பு எஸ் நீங்கள் திருப்பியும் கேட்டதுனால இது அகெயின் பசங்க வீட்டுக்கு போகிற பசங்களை ஸ்டே பேக் பண்ண வச்சு அகெயின் ஃபார் யூ ஸோ புட் யூர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் தட்ஸ் அ ரீப்ளே. Ladies and gentlemen, this is Samadhi. This is Hasni. Welcome to an enlightening journey towards the wholest well-being. We often find ourselves seeking to stay fit and healthy. Yes, it's not just about hitting the gym or breaking the sweat. It's about finding the balance that encompasses both physical and mental aspects of our well-being. Let me share a little secret that has been a game changer over for many. It's yoga. It's not merely about sticking poses. It's beautiful symphony of flexibility, strength and mental clarity. Our students are posed to showcase impressive asanas that, anticipating your excitement, get ready to be amazed by their grace and flexibility. Let's join us for a display for strength and mindfulness as they demonstrate a harmonious blend of movement and tranquility. It's yoga.
सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ श्री सवित्रसूर्यनारायणाय नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
वसे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विधेयिन इति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। സത്യമായ പൊന്നുമുതട്ടാമ്പടികളെ സത്യമായ പൊന്നുമുതട്ടാമ്പടിക്കധിപരെ അയ്യപ്പ ചരണം ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ स्वामी स्वामी असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय नित्यरमामृतं गमय ॐ शान्ति
நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட். நன்றி. போட்டோ ஃபார்ம் பண்ணுங்க. லைன் ஃபார்ம் பண்ணு. Yoga in charge teachers, please come for the group photo. ஐயா சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்களின் அற்புதமான வாய்ஸில் ஆரம்பித்த அந்த பாட்டு யோகா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கொண்டு வந்தது ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. நேர் விருப்பம் நிறைவேறுத்துச்சா? அவங்களுக்கு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? செகண்ட் டைம் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. Now I request our director ma'am to honor the teachers. I request the demo in charge teachers for the annual day program. Please come and get the token of love. Western dance in charge teacher Ratika and Lakshmi Priya. Ratika and Lakshmi Priya. கொஞ்சம் வாங்கம்மா. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீங்கள் நிறைய டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. Ratika and Lakshmi Priya. Mrs. Vanaja. Mrs. Bhanupriya, Mrs. Sandhya, Mrs. Gayatri Devi, Mrs. Madhimenaga, Mrs. Yamni D, Mrs. Kausalya, Mrs. Shivashankari, Mrs. Sharmila, Mrs. Saranya, Mrs. Porkodi, Mrs. Divya, Mrs. Gopika. பசங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது உங்களுடைய உழைப்பு. நன்றிகள் பல. பசங்களோட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடி நிறைய டீச்சர்ஸ் இழைச்சி கூட போயிட்டாங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 டேஸாக கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். Next, we would like to invite the special teachers to the stage. Special teachers, the master brains behind that beautiful performance.
I request Mr. Vinod, the in charge for LED. அவங்க the லைட்ஸ்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக டைமுக்கு ஸ்பாட் லைட்லாம் கொடுத்து ரொம்ப அழகாக இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தாங்க. இஸ் மிஸ்டர் வினோத் இன் சார்ஜ் ஃபார் த எல்இடிஸ். ரொம்ப ப்ளசன்ட்ஃபுல்லாக லைட் ஆம்பியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ சார். Now I request the special teachers, really very special teachers, Mr. Dhanapal Ji, our Silambam master. Mr. Kasturi Renga Perumal, our vocal master. Mr. Nagarajan, our Western dance master. J. Saranya, Bharatanatyam classical dance teacher. Mr. Soundarajan, band master. And Mr. E.K. Swami, our yoga master. Next, department-wise, the higher secondary teachers, please come on to the stage. The higher secondary teachers. The higher secondary teachers, Mr. Kannadasan, Mr. Kanniyappan, Mrs. Krishnaveni, Mrs. Magme Priyadarshini, Mr. Meghanathan, Mrs. Nirmala, Mr. Palani, Mrs. Rani Lakshmi, Mrs. Sakti Priya, Mrs. Sumati, Mrs. P. Sumati, Mrs. Yamni Ilango. And we would like to call Vivek Silama Master also to the stage. And we request our principal ma'am to join the stage. Sir, please stay back. We have to take a photo. Next, the high school teachers, be prepared. The high school teachers, Gayatri Devi, Mrs. Gayatri Devi, Mrs. Lakshmi Priya, Mrs. Madhavi, Mrs. Madhi Menaga, Mrs. Rajalakshmi, Mrs. Rajeshwari, Mrs. Sarasu, Mrs. Tilagam, and Mrs. Vijaya. Please be ready.
Vivek sir, Silver Master Vivek sir, please come to the stage for the honor. High school teachers, Mrs. Gayatri Devi, Mrs. Gayatri, Mrs. Lakshmi Priya, Mrs. Madhavi, Mrs. Madhimenaka, Mrs. Rajalakshmi, Mrs. Rajeshwari, Mrs. Sarasu, Mrs. Tilagam, Mrs. Vijaya. Please come on to the stage. High school teachers, please come on to the stage. Middle school teachers, get ready. Middle school teachers, Ms. Akshaya, Mrs. Bhanupriya, Mrs. Gopika, Mrs. Kirtana, Ms. Limsha, Mrs. Mahalakshmi, Mrs. Nagalakshmi, Mrs. Porkudi, Ms. Ratika, Ms. Shivashankari, Mrs. Suganya, Mrs. Vanaja, Mrs. Vinodini, Mrs. Yamini. Please come on to the stage. Middle school teachers, please come on to the stage. Upper primary teachers, please be ready. Upper primary teachers, Mrs. Afrin, Mrs. Divya, Mrs. Jenichaba, Mrs. Kausalya, Mrs. Madeline Ponmalar, Mrs. Rebecca, Mrs. Sahana Rajkumari, Mrs. Sandhya R, Mrs. Sandhya A, Mrs. Saranya, Mrs. Sharmila, Mrs. Sree Devi. Upper primary teachers, please be ready. Mrs. Afrin, Mrs. Divya, Mrs. Jenny Jaba, Mrs. Kausalya, Mrs. Merlin Ponmalar, Mrs. Rebecca, Mrs. Sahana Rajkumari, Mrs. Sandhya, Mrs. Sandhya, Saranya B, Mrs. Sharmila M, and Mrs. Sree Devi T. Next, the lower primary, please be ready. Mrs. M. Bhardi, Mrs. Geeta, Mrs. Gautami, Mrs. Karunya, Mrs. Lalita, Mrs. Mehboob, Mrs. Sangeeta, Miss Srilekha, Mrs. Surya, and Mrs. Vijay Lakshmi. Lower primary. Next, the kindergarten teachers, please be ready. Mrs. G. Anita, Mrs. Archana, Mrs. Brinda, Mrs. Purani, Mrs. Prasanna, Mrs. Sarguna Sini, Sivanesa Sundaram, Mrs. Satya H, Mrs. Valambal, Mrs. Vigneshwari, and Ms. Yashika Darshini. I would like the head also to join.
Next, the physical education department. Next is our physical education department, Mr. Gajendran, Mr. Subhash, Mr. Divya, Ms. Divya and Ms. Jessil Mary. Next, the nightmares of higher secondary students, because they are the in charge for the exams and tests. So I would like to call Ambika Ji, Babita, Jnana Saundari, Jyoti, Sabita, Sermakani and Manjusha. Next, our office staff. Our office staff, Mrs. S. Janani, Mr. Karnagaran, Mr. Arul Sagaraj, Mrs. Prema, Mrs. Saranya, Ms. Sree Vidya, Mr. Uday Kumar, Mrs. Vidya and Mr. Nagesh Rao. And we have the technical assistants also joining the team, Mr. Chandru, Mr. Lakshman and Mr. Robin. Next, our helpers, housekeeping department, Mrs. Dhanalakshmi, Mrs. Divya, Mrs. Ganga, Mrs. Geeta, Mrs. Yes Geeta, Mrs. Maria, Mrs. Maithili, Mrs. Nalini, Mrs. Parameshwari, Mrs. Rajalakshmi, Mrs. Rani, Mrs. Revati, Mrs. Shanti, Mrs. Saranya and Mrs. Vimala. And Mr. Swaminathan.
Children, they really need a special round of applause because they have taken care of us throughout the day, keeping us at our comfort zone. They really need a special round of applause. Next, the transport in charge, Mr. Anil, Mr. Karthik, Mr. Pratap, Mr. Ramesh Kumar, Mr. Benny, Mr. Suman Raj, and we request Krishna Kumar, Mr. Krishna Kumar to join the team. Now, I request our secretaries to come to the stage. Samaya, Mr. Selvam, and Mr. Sundaramurthy. All of us have gift in our hands, the brain behind the whole program. The brain behind the whole program, we can see his hands free. So I request our ma'am and sir to give the appreciation to our senior principal. Children, it's our senior principals. Senior principal, sir, we don't find any gift in your hand, and it's time for us to show our love, a token of love. Yes. Thank you, sir, for making this day a wonderful one. I want all the admin staff to assemble on the stage. Mrs. Vanaja, kindly propose the vote of thanks.
Good evening, everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this annual day celebration happen. On behalf of Sree Iyappa'S Matriculation Higher Secondary School and the entire fraternity of the institution, I would like to extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With these blessings and grace, we are able to make this event what it was. A special thanks to our correspondent, Mr. Venkateshan, and Director, Ma'am, Mrs. Nandini, for inspiring us and supporting us to make this event a grand success. On behalf of our school, I would like to extend a really hearty vote of thanks to our chief guests who spared time from their busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to be encouraged with our future events. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. A special mention to our respected senior principal, Mr. Srinivasan, and Principal Ma'am, Mrs. Revati Pillai, Headmistress Ma'am, Mrs. Abita, and all the heads, academic coordinators of Sree Iyappa'S, for being a catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength with a deep sense of appreciation. We thank our loving teachers for their untiming efforts. I also extend thanks to all the staff members for their enormous cooperation within the organization of this gala event. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling a month ago. It requires planning and the board's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff of our institution who are well versed in their job. I'm short of words for their involvement and their willingness to take on the competition of tasks beyond their comfort zones. I would like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting and lighting arrangement team, all the musicians and housekeeping staff. Our sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children were not been able to achieve excellence. Thank you so much for attending this event. Finally, I would like to thank our budding stars who made this event joyful with their impressive performance. Your days of hard work were evident in your acts. All the programs were feast to our eyes and were enjoyed by each one of us present here. Last but not least, a big thank you to each one of you who made this annual day celebration memorable for all of us. On behalf of my school, let me thank all students to be disciplined and honored. Our school students are not only good at academics, but also in extracurricular activities. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Thank you. Children, please stand up for the national anthem. Stand in attention.
சரி சொல்லுங்கண்ணா. 6. ஹலோ ஹலோ. சங்கர் ப்ரோ லைவ் கட் பண்ணிக்கலாம். லைவ் கட் பண்ணிடுங்க. மீட்ல